السلام عليكم يا شباب، ازيك يا محمد؟ عامل ايه الاخبار؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عمر؟ ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه يا بشر؟ ايه الاخبار؟ ازيك يا عمر؟ خرابي، لا اسكت، وطي الصوت. طمنوني عليكم، ايه الحال؟ انا كنت خايفه ما اطلعش بس النهارده والله، حتى كتبت على انستا عشان كان في فرح شغال في الشارع والموسيقى كانت فوق الفظيعه. بس الحمد لله عرفنا اهو. هدا الجو. الحمد لله، ربنا يديم عليك نعمة يا محمد. الحمد لله اهو، الحمد لله شغالين. ما عرفتش اطلع امبارح، كنت برا معظم اليوم يعني، غصب عني. بس يا الحمد لله ما كان يعتبر اجازة خالص. والنهاردة لاخر وقت كنت خايفة بجد ان انا ما احضرش، عشان كان الفرح بقول لكم اللي في الشارع ده. بس الحمد لله هدا. خلاص خلص. ازيك يا عمر؟ اهلا بيك. ويلكم. ولا يهمك يا سيدي، مرحبا بيك بأي اكونت من اللي عندك. جربي ريد ديد مش عندي والله، يعني انا قلت قبل كده ريد ديد تحس نفسيتي مسدودة منها شويتين، مش عارفة ليه. ما بحبش انا جو الكاوبويز للأسف. الدنيا صعبة، المذاكرة سحلاني. ربنا يقويك يا عمر، انت وشادي، او شادي جه على السيرة اهو. انت وشادي ربنا يقويك، انتوا الاتنين وامثالكم كلكم، كل الناس اللي بتذاكر والله. لا خلاص يا شادي، الفرح خلاص خلص الحمد لله. الحمد لله. قلت النهاردة يعني بصراحة حاسة ان الجيم دي مظلومة جدا في الوطن العربي. فهو ده يعتبر، المفروض يعتبر الجزء الثالث من السلسلة. ويعتبر أحدث حاجة. ف... فكنت أتمنى ان يعني تاخدوا فكرة عن الجيم. هي الجيم قصصية، فيها ديالوجز وحوارات كتير اختياراتك في الجيم على مدار الثلاث أجزاء بتأثر في الأحداث اللي بتحصل قدامنا والشخصيات اللي معانا. حابة ممكن تلاقيهم بقوا أصحابك، ممكن يبقوا أعدائك، على حسب انت بتتعامل مع الشخصيات اللي قدامك ازاي. فأنا أتمنى فعلا ان الجيم دي تعجبكم، يعني قلت أخدها تجربة ليكم كده. هي الجيم دي أنا أعرفها من زمان جدا. اه يا عمر، انا كنت لسه بقول والله ما فتحتش امبارح، كنت خارجه. يعني انا كنت بره معظم الوقت، يعني داخله البيت كانت الساعه 10:30 تقريبا. ازيك يا مارك؟ لا مش انا بطلت ستريم تو روين، ابوس ايدك ابوس ايدك. ازيك يا مارك؟ عامل ايه؟ نبدأ البث على نظافة مش زي آخر مرة. ربنا يستر، ربنا يستر. يعني ممكن حبة حاجات مش هتبقى واضحة ليكم شوية في الأول، خاصة بعض السينز. بس أتمنى ده يشدكم ان انتم تعرفوا القصة. هي أول جزء من الجيم أعتقد كان نزل سنة 97. أول جزء من الجيم خالص كان يعتبر بوينت وكليك. ف فبلاش كتر كلام، نبدأ في الجيم إن شاء الله. استنوا نعمل سلوت تاني بدل الأحداث بتاعت دي ما تروح. زي ما بقول لكم، في كذا اختيارات بتحصل في الجيم أثناء الأحداث اللي بتحصل. في بعض الاختيارات بيكون ليها تايمينج. في حاجات بقول لكم ممكن ديالوج، مش ديالوج بس، سينز واحداث مختلفة تماما ممكن تحصل للشخصيات اللي بتظهر قدامنا، بناء على الاحداث اللي بتحصل والاختيارات اللي احنا بناخدها في الوقت ده بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. فنبدأ الجيم كده. انا فاكرة دخلت الجيم دي بالموسيقى اللي فيها خلتني اعيط. انا كنت حضراها ايام ما كانت لسه الجزء ده بينزل حلقات. Our world, the world of science, and Arcadia, the world of magic. Dreams connect these parallel worlds, but a dark force threatens the very fabric of dreams. Zoe Castillo holds the power to shape dreams and save us from the undreaming, but she is trapped in a place called the Storytime. Kian Alvane is destined to play an ربنا important يقويك، role ربنا in the يقويك، war to مساء الورد come, على عيونك. but he faces execution تنورنا يا for رب. treason against يعني his own خلص بسرعة people. وتعالى تاني. They are both about to be reborn.
A new story is about to begin. Their paths will intersect, and at the end of their journey, they will face the thief of dreams. قول يا رب. انا اتمنى بس ان الجيم تعجبكم ان شاء الله. يعني انا بدأها بصراحة عشان تاخدوا فكرة عنها، واتمنى انها تعجبكم. ازيك يا عبدول، عامل ايه؟ الموسيقى اللي جاية بقى هدوء، انا شخصيا مش عاوزة اتكلم فيها. عامل ايه يا عبدول؟ ويلكم باك. طمني على حالك يا باشا. وازيك يا مارك؟ مارك اهو، اخيرا نورت يا مارك. عبد الرحمن، هدوء هدوء. نخلص الانترو وندخل تاني. انا كنت اتمنى او ما زلت اتمنى ان المقدمه دي تكون شدتكم شويتين كده. انا عيني مدمعه بس والله، وحبه جوز بامبس حصلت. يعني في واحده بتولد، معلش. هي مش بمعنى لعبه جديده يا عبدول، انا لعبتها من زمان. كنت بلعبها لما كانت بتنزل حلقات لسه يعني. كده الجيم دلوقتي الحلقات كلها متجمعه، انما هي كانت بتنزل حلقه في السنه، ممكن حلقه كل سنه وشويه. الاختيارات بتاعتها بجد فظيعة. يعني لازم تلعبوها أكتر من مرة. مش من 2014 يا عبد الرحمن، الجيم من سنة 97. أول جزء خالص كان من 97 لو أنا فاكرة الرقم صح. ليها كذا جزء. بس للأسف بقولك زي يعني جيل قديم، أنا مش هعرف ألعبه على البلاي ستيشن. جدا قصة جميلة جدا بجد. يعني أنا أتمنى تجربوها، عشان كده أنا قلت الناس اللي ما تعرفهاش تاخد عليها عنها فكرة. اوكي، يا عمر، يا عمر. They say that every story has a beginning and an end. But that isn't always the case. حتى الفويس اكتنج حلو. Some stories simply stop. ستوب. My name is Zoe Castillo. I'm dying. I've been in a coma for over a year. The doctors don't believe I'll ever wake up again. My mother did this to me.
She put me here so that I wouldn't be able to tell my story. يا مروان، هو So that بص، she could keep يعني انا secrets. بؤمن بشكل كبير ان اي جيمز بتبقى قصصية بتنزل عبارة عن The world حلقات. is addicted to dreams. To dream time. It's just entertainment. They have no idea what the dream machine is. بصوا انتوا لو عاوزين تبدأوها من الاول، يعني سوري انا عاوزة اوقف الحتة دي. لو انتوا عايزين تبدأوها من الأول، زي ما قلت، في 3 أجزاء. الجزء اللي احنا بنلعبه ده التالت. الجزء الأولاني 97 هو يعتبر قديم شوية، فممكن بعض الناس ما تحبوش لأنه بوينت وكليك، والبازلز بتاعته اللي موجودة تعتبر يعني حق الله مستوى الصعوبة بتاعها من متوسط لعالي. وفي جزء تاني برضو، يعني الحمد لله التلات أجزاء معايا. لو عاوزين نبدأ بالجزء اللي بعده، اللي أنا لغاية دلوقتي ما لعبتوش والله، بس أنا عارفة القصة، ممكن نبقى نلعبه مع بعض. بس زي ما انتوا عايزين، شوفوا آراءكم إيه ان شاء الله. ايوه، longest journey، ايوه دول ال3 اجزاء. هي القصة كلها على العموم هي the longest journey، ودي بقى اللي هو الجزء التالت اللي هو Dreamfall Chapters. Healing their dreams, using them to reshape reality. So, if I'm in a coma, how am I talking to you? The thing is, my body may be here in a hospital, but my mind is elsewhere. This is the story time. It's the place between. And it's my home now. This place where all stories begin and end. Including mine. لا موجود يا شادي، موجود. بس على فكرة الناس اللي في كذا بطل في الجيم، في كذا بطل، في كذا ستوري، في كذا قصة، مش بنلتزم بشخصية واحدة. الجيم دي لما كنت قلت لكم الجزء ده، خاصة الجزء الثالث، لما كنت بلعبه مر بمراحل تطوير فظيعة، لان الديفلوبمنت كل شوية كانوا بينزلوا باتشات وبيغيروا حاجات في الجيم، وفي حاجات مسحوها. انا فاكرة لما لعبت النسخة الأخيرة دي في حاجات مسحوها انا كنت فاكراها، وفي حاجات ضافوها زيادة. بس نكمل. هو الجيم انا فاكرة فيها كذا حاجة. الجيم فيها اجندات للأسف، هي تعتبر ممكن قديمة، بس الجيم فيها اجندات للأسف. والجيم فيها زي كلام بلس 18. Dad, Gabrielle, stops by every day. Keeps apologizing. ماشي يا عمر، تمام. ربنا يوفقك يا رب، ربنا يوفقك. That machine is all that stands between me and 6 feet under. It feeds my comatose body a fun cocktail of life-saving narcotics. Sleeping Beauty. Coma as a fashion statement? No, that's awful. But I honestly do look better on my deathbed. That was taken when Reza and I were still dating. Feels like a different lifetime. And, well, it sort of was. People keep bringing flowers. ما قناتك التانية راحت فين يا عمر؟ But I'm glad they did. Story time. I don't know how long I've been here. 6 months? 9? الانجن القديم انا فاكرة ان هو كان احلى، يعني هما كانوا عملوا جزء تالت بانجن مختلف عن الاجزاء اللي فاتت. Someone's having a nightmare about a dying child. That must be absolutely terrifying. ايوه يا عبدول. This is a dream. Your baby will be okay. نفس الشخصية اللي في غيبوبة. ما انا مش هقدر اقول هي في غيبوبة ليه، عشان الاجزاء مرتبطة ببعض. What are you doing? Stop following me. Turn around, go back, wake up. Don't leave. You can't leave.
البتاعة دي ما كانتش موجودة في الأجزاء القديمة اللي احنا She's بنمر all ده بيه. alone. I know that feeling. يا خرابي 1800. You're not alone. There are people out there you can connect with. But you need to stop using the dream machine first. It's not helping you. ربنا يعوضك يا عمر إن شاء I الله. can't help you anymore. You're on your own now. شادي. صحيح يا عبدول، عشان انا مش فاكره انت كنت موجود على صفحه انستا ولا لا. اخونا شادي واخونا عمر كانوا اعتذروا في الفيديو في اخر البث بتاع سنايبر. Burned alive. That's a terrifying nightmare. فانا كنت حتى كتبت على ستوري كده في انستا عشان لو حد كان اتضايق يومها يعني. كتر خيرهم والله، يعني هم يشكروا. There's no fire and you're not dying. It's only a nightmare. You've been using the dreamer too much. It's messing with your head. تسلم والله يا عبدول. For fuck's sake, people, go away. ما قلت لكم اهو بلس 18. مش تايم بس كمان. I used to have this dream all the time. مين اللي كان بيجري؟ ولا انا ما اقدرش اجري في دريم سبيس. This isn't real. No one can see you. You'll wake up soon and everything will be fine. But you should stop using the dream machine or the nightmares will continue. كوبي رايت وحاجات زي كده يا عمر، معلش. This dream is different. It's more persistent. And the dreamer, it's a child. Oh, great. I'll need to go in and untangle it. Stop. Don't come any closer. Leave me be. There are too many of you. I can't help everyone. Just go away. الحتة دي مختلفة تماما عن أول الإبسود لما نزلت أيامها جدا، ما عدا الشكل اللي احنا فيه ده. ما أنا على فكرة بحب الجيمز دي كتير. في ناس عشان كده بقول لكم بحس إن الألعاب دي مظلومة، مش معروفة حتى في الوطن العربي. أنا بحب البريتش أكتر من الأمريكان بمراحل يا باشا. Don't make a sound. It will hear you. Who will? The monster in the closet. It will hear you and eat us both. بدأنا الاختيارات. Already, poor girl. I need to be careful. She's already scared, but she needs to understand how dangerous the dream machine is. She's scared enough already, poor girl. I promise it won't hurt you. You swear? I swear. I won't let it. But you need to get back home. I can't find my way. The way back is through there, through the wardrobe. سامي مغاوري في الدولاب. ضحكتني يا مارك. Not if we destroy it first. Don't worry. And whatever's in there, it's no match for me, I promise. Are you like a superhero? Something like that. What do you think of my costume? It's really cool. انتي بتستخدم الدريم ماشين. انا فاكره كان البتاع تحت السرير. That's one disturbed wardrobe. I'm glad this is not my dream. I'd be absolutely terrified. ماشي، طب استنى بقى نرجع ننزل تحت الدولاب، قصدي تحت السرير. لازم اعمل activation الاول، اعمل trigger ليها. If the wardrobe door open... Oh, tentacles. Yeah, no, not touching that. ماشي. Not peeking inside that thing's head. I've made that mistake in the past, and never again. Light could work, but I don't think there's anything to draw on there. That thing is darkness, through and through. It would need to come from somewhere else. نسأل البنت على النور. جاي نور منها. هي اللي حصل لها نور. She had a light. Oh, she dropped it. It rolled away. She doesn't know where it is. She won't go looking for the light herself. She's afraid of the slithering things in the dark.
فهمتك يا عمر. حساب الحاجات ان انت تاخد حاجة على القناة تبع حساب تاني وكده، انا عارفة ان الجو ده، معلش. خلي بالك انت بقى من حكاية الاستراكس دي. Can't see anything under there. طب من اللايت. Bringer of light, emissary of electricity, ان شاء the الله. mighty torch. وادي التورتش بتاعي. Torch, flashlight, beacon. It's hiding. Stupid smart tentacle thingy. It's too quick for me. ماشي، نعمل السلو موشن دي. Hey, yeah, it's working. Cool. No, don't get too close. It will take you. You're safe now. Thank you. But I don't know how to get back home. I don't know where my mummy is. She's on the other side of the wardrobe waiting for you. It's انا scary. عارفة بتاع ده. Come on. Dream machine. Mum makes me. She says it keeps me occupied. Then she has time to play with hers. The next time she does that, you need to say no. She won't like that. Maybe not, but you tell her it's dangerous, that it gives you nightmares. I could tell Daddy. He doesn't live with us, but I talk to him all the time. You do that. Now go through and you'll wake up again. انت استخدامك ايه بالظبط يا عبدول؟ مع البقاء على حسب استخدامك What's الشخصي. your name? فيديوهات Zoe. كتير ولا And ايه بالظبط؟ remember, no dream time. I might not be able to find you again. يا نهار اسود. طب انت باقتك قد ايه؟ ما بقولك استخدامك، ما دي مبنية وانت لوحدك ولا وانت ومين؟ عاملة زي الانوار بتاعة القطب الشمالي ده، ولا اسمها ايه، نورذرن لايتس. مش لوحدك للأسف. ما دي الفكرة، مفيش استخدام عادل ما بينكم كلكم. The vagabond. Finally. I need to have a serious face-to-face with them. What's going on out there? انا كنت عايزة ألف أكلمه. More and more people are getting caught in loops. I can't keep up. I thought the dream machines weren't dangerous anymore. I thought we took care of that. If not, then... Hello, Zoe. Look, I'm trying to help them all, and... There are too many. And they're nightmares. They're getting worse. You have to go home. For better or worse, this is my home now. The person I used to be is gone forever. There's no home to go back to, and I don't want to be the person I used to be. I have a purpose here. If I do wake up, I'll be lost. 250 كل أسبوعين يا عبدول؟ انت ايه، شركة ايه؟ وي ولا اورنج ولا فودافون ولا اتصالات؟ القصة بتاعتها كويسة، شفت ألعاب كتيرة زي كده بيبقوا مهتمين بالقصة. أيوة دي قصة، ما بقولك دي قصة جيم قصصية مبنية وكل حاجة على القصة، خاصة الأجزاء الأولانية كمان. عشان تفهم أكتر الأحداث اللي بتحصلك في الجزء ده، حاول حتى على الأقل إن انت تلعب الجزء اللي قبلها. أعتقد كان نزل 2007 2008 حاجة زي كده. For better or worse, this is my home now. The person I used to be is gone forever. There's no home to go back to, and I don't want to be the person I used to be. I have a purpose here. If I do wake up, I'll be lost. أعتقد أخد دي For better أحسن. or worse, there's nothing there for me. There's no one. Besides, I'm needed here. What will happen if I just abandon them? Their night terrors are symptoms of a larger disease. لا 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 لا. As long as the أنا disease عملتها itself أصلا. is alive and spreading, those people will keep coming back. بينقصوا من غير ما استخدم. حاول مش انت عندك اللي هي ممكن ميزة ان انت تعرف بتستهلك قد ايه في الشهر ولا مفيش؟ الاب والحاجات دي تشوف كل واحد بيستخدم قد ايه. I'm not ready to wake up, to face myself again. There are no second chances. Every choice leads to the same outcome, and my actions have no real consequences, so
I'm not ready to wake up. I can't do it. The dream is being tainted. The world is getting sicker. شفتم التنبيه اللي They حصل على all اليمين ده؟ need you. Isn't it enough that I'm making a difference here in story time? This is where I belong. I'm in control here. Out there, I have no power. I don't understand why I'm needed. I did everything I could already. I just want to be left alone. ازيك يا مروان، عامل ايه؟ اهلا بيك. What difference can I make? There is a great power within you. The power to set things right in your world and all others. You saved your reality once, Zoe. This time, all the worlds, all of story time, all of time. طب الحمد لله يا مروان، الحمد لله على السلامة، ربنا يديم عليك نعمة يا رب. This will all be a dream. في حتة الجبل اللي عمالة تتحرك فوق هنا دي. Soon it will be forgotten entirely. Unless you fight to remember it, you must open your heart and mind to messages from those who know what to do. I don't know. I'm not omniscient, Zoe. Much is hidden from me. I can see all the threads. الشباب كانوا موجودين هنا، ممكن يروحوا يشوفوا ويعملوا حاجة وراجعين تاني إن شاء الله. I'm too close. And even here, some of the past is obscured. This bothers me. I believe someone may have clouded my memory by design. An enemy, a shadow with tendrils into story time and elsewhere. If you stay here much longer, you may never be able to leave. And then everyone's story ends. All the people who love you, all the people you love, and everyone else, past, present, and future, torn out of the story like pages from a book. Why me? Because you are the dreamer. You must find your way back to your sleeping body. You must wake up and remember, and then you must save the world. Because that worked so well the first time around. You changed everything. That story had a beginning and an end. But it was also only the first half of your story. How do I wake up? There is a door. عمرك ما لعبتها خالص الأجزاء الأولانية يا مروان؟ And you will wake up. Will I see you again? If all goes well, at the end of your journey, حاول تبدأها من when your الأول. story is complete, you will see me again. أو شوف ملخص One last time. الأجزاء الأولانية، بس أنصح إن أنت تلعبها. Final. But yeah, okay. I'll go. Find the key. Unlock the door. Remember everything. Save the world. Write my story. Return for epilogue. Bury hero's journey. You will do fine, Zoe Castillo. I have faith in you. Good luck. لا دي مش ضرب نار يا محمد، دي جيم قصصية كلها قصة وأحداث بتحصل واختيارات، وبناء على اختياراتك الأحداث اللي بتتكون والناس اللي بتكلمها وبتعرفها تعاملهم معاك بيختلف، سواء بالصداقة، عداوة، حد مثلا هيعيش، حد هيموت، وده فعلا هيحصل في الجيم بناء على الاختيارات بتاعك. ده كان ظهر لي أنا شخصيا، أنا مش هتكلم أصلا مين وفين. المفروض بقى ان احنا نحاول نصحى. If I'm ever gonna find a way out of this place, that's my doorway. Me. انا بقى على فكرة يا عمر انا بخاف بجد من فيديوهات ال AI دي جدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا جولدن داست، عامل ايه؟ The latest and greatest in chemical life support. Without magical miracle machine, I'd be stiff and cold and probably all maggoty. I don't know if the chart is accurate or just a dream construct, but it doesn't look good. That line should be pointing up, not down. المفروض ان انتي تعملي. I tried reading my own mind once. The feedback loop was nasty. I kept bouncing around my own head like. انا بتعامل معاه كتير يا مروان، بس ككلام بتكلم معاه كتير. From my comatose brain, it's too weak. It's getting drowned out by my waking thoughts. To tap into my subconscious, I'd have to somehow boost the signal and turn down the volume on my conscious mind. فهمتوا؟
boost السيجنال. This is probably a terrible idea. I might be able to give my brain a chemical jolt. لا يا عمر Boost the عادي. subconscious signal. Don't know if it will work or just kill me, but beggars, choosers. Thing is, I can't push any buttons from in here. That machine is out there in in the the physical world. I don't think my dreaming powers extend that far unless الاتنين هما نفس الشخصية يا this can محمد، somehow affect the state of things that are mirrored in here. بس هي في غيبوبة، وده زي الكونشسنس بتاعها، وهي بتحاول تصحى من الغيبوبة اللي هي فيها. وحصل معايا موقف خلاني ألف حوالين نفسي. لا ما حصلش معايا حاجة زي كده معايا. This is don't know طب if it'll ماشي work ماشي or ماشي، I خلاص don't think خلاص. الناحية التانية. the little engine that could keeps my brain ticking when the rest of me doesn't. في لايت. That's not doing anything at all except maybe giving me hot flash me my body. استني، أنا فاكرة إن في حاجة تانية ممكن نستخدمها. أيوة كده، هي دي هي دي. That thing doesn't have any conscious thoughts. خلي بالك منه، ربنا يستر. يا نهار اسفح ليه يا مروان، هو حصل ايه؟ بس انا بتكلم معاه كلام عادي يعني، مفيش حاجة غلط او شمال او بتاع. No light source there. So, if I slow these readings down, the system should compensate by adjusting the drug هي مش dosage, حاجات jolting my معقدة يا system, جولدن داست. hopefully waking هي me up. للأسف مش معروفة كوطن عربي، Possibly. بس حلو على فكرة. Well, fingers properly crossed. Oh, bollocks, the machine's going nuts. Oh, I feel really weird. The machine's gone haywire. ربنا يستر يا Pumping a مروان. crazy amount of drugs بكتب into لي، my حاول body. تكتب لي أي حاجة على انستا لو I just need ملخص a عن little اللي pick حصل me أو up and not أحذر an من ايه actual بالظبط. OD. ناخد الأوفردوز. احنا نعمل سلو موشن دلوقتي. بيضيع متعة اللعبة. بالعكس، ده انا شايفة ان الانجليش بتاعه فظيع يا باشا. ده متعة اللعبة ذات نفسها. Where do you اهلا think بيك يا you're going? محمد. You're staying here with me, doing the only thing we're good at. being Being dead. dead. انا لسه فاكرة حتى اهو. being dead. ربنا يخليك يا عمر، ربنا يسعدك دنيا واخرة. كلامك والله فوق دماغي يا عم. اديها جندفلي تفوق من الغيبوبة. لا يا عم، لا يا عم، لا 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 لا. ازيك يا جيمي؟ عامل ايه يا باشا؟ ايه الاخبار؟ دارك بيكتشرز حلوة، بس انا حسيت ان كل جيم كانت بتنزل في السلسلة بتكون اقل من الجيم اللي قبلها، بس هما حلوين بصراحة. I've made up my mind. I'm not letting her stand in my way. She's right. I can't leave. I have nothing to return to. No life worth living. Is that who I really am? Is she what I've been running away from? لما بتفهمي من خلال القصة وكده بتكون تحفة، لكن وقتها لما تكوني مش فاهمة بتخنق. لا، هو بصراحة مادام انت او ايا كان الشخص لو الانجليزي بتاعه كويس وبيعرف يفهم الحاجات اللي بتحصل في الجيم من غير ترجمة عربي، هيبقى مبسوط، هيبقى عايش الجيم كويس الحمد لله. لو في حبة قلق كده في الانجليزي بتاعه او بتاعها، اكيد هيواجه صعوبات ومش هيبقى فاهم الحاجات اللي بتحصل. ف Little Hope، انا اعتقد اول جزء كان عجبني في السلسلة الاولاني خالص. انا مش فاكرة باين فعلا كان Little Hope ولا لا، بس كل جزء بعد ما بينزل اللي قبله بيبقى اقل منه بصراحة. I've made up my mind. اعتقد Is that who I really am? I'm going home. Your father lied to you. Your mother tried to kill you. You put your friends in danger and you lost every single one of them. That sounds like the perfect home to return to. اول جزء كان بتاع مان اوف مادان. اعتقد مان اوف مادان كان اكتر واحد رعبني شويتين. ليتل هوب كان شوية، بعد كده كان نزل واحد باين كان بتاع في صحراء في العراق او ليه علاقة بوطن عربي، انا مش فاكرة. ايوه مان اوف مادان يا مارك بالظبط. الجزء كان ليه علاقة كده بالوطن عربي وصحراء، ونزلوا باين في كهف حاجة زي كده. الجزء ده حسيت انه مرعبنيش يعني. انا حتى شفته يوتيوب عشان اشوف
الاتموسفير بتاعه ايه. مخفتش، هتشغل تمام يا باشا. It's not all gone. There's a chance to take back what was lost, to do it again and do it better. We don't have a home to go back to. We've lost everything. Maybe she's right. Maybe she's not. We can't know what's waiting for us on the other side, but so what? That's life, full of surprises. So it's not perfect. I know how to appreciate what's there now. ليتل هوب قصة تحفة، قصتها مقارنة بالباقي. أكره اللعبة لأن نصها كاتسينز. الجرافيكس مش هيفيد لو الجيم بلاي وحش. فكرة الألفين بيجري ورا كل واحد فيهم. انا مش ما انا في ليتل هوب مش فاكره فيها حاجات قوي، غير مثلا الديمو اللي كان نزل اعلان ايام ما هي ما نزلت. غير كده انا مش فاكره ليتل هوب بصراحه. اعتقد اختار Maybe she's not. We can't know what's waiting for us on the other side, but so what? That's life, full of surprises. I'm going to find out for certain. I'm ready to embrace who I was, who I am, who I will be, and who is that? شايفين؟ I'm ready for a change. ده اختيار مهم. I used to know exactly what I wanted to do with my life. I don't know why I lost faith, but it's time to find my way back. واختيار بيظهر لنا الناس اللي معايا، او مش لازم الفريندز اللي عندي، بس الناس اللي على النت اللي لعبوا الجيم اخدوا الاختيارات انا اختيار فيهم. ده زي بيكون يعني نقطة أساسية أو من بعض النقط الأساسية اللي بتكون موجودة في الجيم. يعني ده بيحدد لك مسار معين للشخصية، بيخلي فيه شخصيات ممكن تظهر لك، أحداث معينة ممكن تظهر للشخصية بعد كده في الجيم بتبقى مختلفة عن الاختيار التاني لو انت أخدته. يعني كل اختيار ليه حاجة مختلفة سواء في حياة الشخصية ذات نفسها والناس اللي معاها. كل شوية بيجي لي كاتين تنجاش. I'm ready for a change. The unknown path, I used to know exactly familiar what I wanted path. to do with my life. I don't know why I lost faith, but Ultra it's kill. time to find my way back. أعتقد هاخد ال unknown path. I'm ready for a change. ده أغلبية إن أصلا كانوا واخدين 80%. I don't know yet. You're a part of me now. You always will be. Come on. Life's waiting out there. اللعبة بقالها فترة كبيرة يا عمر، بس مش للدرجة. بس هي الجرافيكس بتاعي يعتبر كويس. الانجن زي ما بقول مختلف عن الجيم اللي قبله، تحس ان هم جامدين شوية وفي الايموشنز والحركة. My name is Zoe Castillo. بس كويس. And I'm alive. هاي صحت اهي. وحكاية ان دي جيم قصصية، فما اعتقدش بيفرق جامد قوي 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 لدرجة ان انت تهتم بكل حركة بقى بتحصل في الشخصية وبتاع، خاصة ان ده زي حاجة على القد. مفيش كلام عن جودس يا رجل. جودس ما شفتش اي حاجة عنها مؤخرا. يعني على حد علمي انا ما شفتش اي خبر عنها مؤخرا بصراحة يا جميل. بعد 3 شهور اعتقد كنا هنبقى عند دكتور النفسية. لا الشخصية اللي بعدها او الشخصية التانية. Good evening, Warden. How do your prisoners fare? Commander, all is well. If you like, I could show you... I'm not here to inspect your prison, Warden. I'm here to speak about one prisoner. Your apostle. Alvane. He's an apostle no more. He was a tool, but he lost his edge. He's no longer of any use to us. No. It's time we put all of this behind us. Would you care to translate, Commander? I'm afraid my ability to read between the lines is somewhat lacking. We want Kian Alvane's execution to be أنا مر. hasten.
I see. I thought your six would need to judge and condemn Alvani before... When did you become an expert on Azadi law, Warden? Well, I'm not, sir, but we have laws and regulations of our own, Commander. I was told that Kian Alvani would be sent to Sadir to stand... I am telling you to carry out his sentence. Tonight! What? By first light, at the earliest, but still... First light, then. But what about the paperwork? I mean, the proper documents, signed and stamped. This goes one of two ways, Warden. Either you do what you're told and execute Kian Alvani by first light, or you find yourself hanging right next to him when the sun kisses the top of Friar's Keep tomorrow morning. How it plays out is entirely up to you. You have your orders, Warden. كان بيستفزني قوي دول الحصان المعفن اللي في دماغه من ورا ده. ولا يهمك يا مروان، ويلكم باك يا I عم. have only one memory of my mother. She held me close one night and sang an old song from her country. I don't remember the melody, but I remember the words. الفويس اكتور بتاع شخصية ألفاني ده مشهور، بس انا مش فاكرة اسمه بصراحة. Sleep in your mother's heart. Let the wind blow and the rain fall. Hear the executioner's call. Watch the traitor's head roll as the shadow takes his soul. Sleep, المفروض دي زي أغنية عشان تنيم طفل. we shall never part, for we will soon be free, together forever in the cold, cold sea. Ah, Alvani, you are here. Good. I hear you turned down your last meal. Pity. I personally approved the menu. There were sausages. Why would the warden come to visit me now? بابا. لا بس الوردن بصراحة الفويس اكتور قصدي بتاعه فعلا انا بالنسبة لي خلاني فعلا اكره الشخصية. حق الله. He wants me to plead. I shall not. Why would the warden come to visit me now? If you've come to see me beg for my life, Warden, you won't... Oh, no. No. You're a rational pragmatist, Alvani, quite like myself. No, I am merely here to ensure that you are prepared for the next step. As you know, your execution will take place at dawn. I have to admit that I'm curious why, after so long, there's such a sudden rush to see you dead. I'm very curious. But that's not why I'm here, no. As you also know, you have the choice between hanging and beheading. يا عيني. As far as I can tell, you have yet to voice a preference. If you forfeit this choice, it'll be left to me to decide the instrument of death. I simply want to ensure we've dotted every I and crossed every T. واضح يا عم، بسم الله ما شاء الله، بتديني يا تشنق يا تتقطع الدماغ. Death is death, and I'm ready to embrace my own. I have nothing more to say to this man. A warrior deserves to die by the blade. But do I deserve that death? انت ما قلتش. I laid down my own sword. مش انت سمعتني وانا قلت التنمر ده؟ A warrior deserves to die by the blade. Even though I'm just a prisoner now. I was a warrior. طب هديكم انا الاختيار ده، اختاروه. تحبوا نختار ما ينطقش خالص ولا يتشنق ولا قطع؟ حد فيك اختاروا يا شباب، ايه رأيكم؟ هديكم فرصة تختاروا معايا اهو، مش في الاختيارات المهمة في الاختيار ده دلوقتي. ربنا يسهل، ده لو جات لنا الفرصة ان احنا نكمل الجيم ان شاء الله. تحبوا نعمل ايه؟
A warrior deserves to die by the blade. But do I deserve that death? I laid down my own sword. I turned on my own people. يا عيني يا عيني عليك يا مارك. hug him. He's just misunderstood. يا ساتر، يا عيني على الجملة بصراحة. طب دلوقتي في تعادل، واحد بيقول يتحضن وده ما فيش اصلا اختيار موجود، واحد بيقول ما يكلمش، واحد بيقول يتعرف. الطيب احسن. يا نهار اسف. طب اخونا مارك قال يتقطع وواحد ومروان قال ما ينتكلمش، نعمل اختيار ما بينهم. حادي بدي كرم زبادي شالوا حتى كل على دي كانت جود تروح سوق هات البيضة من الصندوق اقعد كلها طق تموت يد وضاع عد 4 1 2 3 4. جت على سايلنس. نصيبك يا مروان، معلش يا مارك. Death is death. Quite. Then I shall make that choice. Do you have no family, Alvani? My family is very important to me. Almost as important as my duty to this city and this office. In the event of my own death, it would pain me to know that they would be left with no answers. No body to bury. No closure. I know you're a man of faith, a man of principle. I also understand that things happen to make you question your calling. What I do not understand is why you've simply decided to give up, to stop fighting. I have nothing more to say to him. To have everything you believe in fall to pieces. To be asked to continue a war that you have no faith in. By commanders that you can no longer trust. You would not understand. Try me, Alvani. You may come to see that we're more alike than you thought. I have no family, no country. So leave me be, and let me prepare for death in peace. Very well. Everything has been properly filed. I have no reason to question the order of execution. Even threatened me with dismissal, and worse, should I stand in the way of their orders. They don't know me very well. Threats mean nothing. احنا مش هنقول اللي حصل. On the other hand, الجزء الثاني أو الجزء اللي قبل ده. I will simply have to accept that my questions will remain forever unanswered. يلا يا بوردن معلش. I shall see you at first light, Alvani. The noose will be ready for you. يلا هو اختار اهو هيشنقوه. Get up, Kian. There isn't much time. About bloody time. Come on, let's go. What's going on? No time for answers. Let's get a move on. What's going on down there? That boy is a made-to-order riot. We're getting you out of here. Who are you? Do I know you? I bloody well hope so. You were this close to running me through with your sword. What? The Swamp City? Precisely. Where I made a daring, swashbuckling last-minute escape, and you were arrested by your own commander. Quite a day, eh? If you're with the Resistance, why are you helping me escape? So that you can repay your debt and help free our city. In the meantime, we need a bloody key to get through this bloody gate. ما اروح البتاع اللي هناك ده. انا مش هقول لكم ليه هو اتقبض عليه وليه الراجل ده بيساعده او ليه كان هيضربه بالسكينة. انا عارفة بس مش هقول. البتاع دي برضو صعبة الاختيار ده. عاوزة اخليكم انتوا اللي تختاروا الحاجات اللي هتحصل دلوقتي. He's still breathing. I've seen him around the prison. I don't think he's been here that long. And I don't think he's long for this world. He looks badly hurt. I don't think he'll survive long. But we can't just leave him here either. He might know how to get out of here. I don't think he'll make it, but if he can help us, his death won't be إنسانيتكم إيه يا جماعة؟ إنسانيتكم إيه؟ تحبوا نبقى كويسين ونسأل عليه ولا مصلحة الراجل الأول؟ But we can't just leave him here either. He might know how to get out of here. I don't think he'll make it, but if he can help us,
his death won't be in vain. He looks badly hurt. I don't think he'll مش محتاج survive كل ده، long. خليه يلعب كونكورد وهيموت لوحده. هو في حد اصلا لسه مازال بيلعب الجيم دي؟ مش المفروض عملوا لها ريفند وكل حاجه؟ يسأل عليه. تسلم يا مارك على الإنسانية بتاعتك والله يا عم. ومارك التاني، ها، قول اختيارك، ولا هتجيب لنا اختيار مش موجود في الهن مكان خالص زي المرة اللي فاتت. He might know how to get out of here. I don't think he'll make it, but if he can help us, his death won't be in vain. ما انا عارفة ان هم كانوا عملوا ريفند ورجعوا الاسطوانات وكل حاجة، انا عارفة ان اللعبة خلاص مع السلامة. لا، النسخة الفيزيكال بقى حد عرف يرجعها اصلا؟ بيقولك كانت بتتباع $1 كانوا عارضين الصورة من فترة ايام الخبر ده ما كان نزل الجيم الفيزيكال اديشن $1 ولا كانت بيورو، مش فاكرة كانت هم $1 ولا He يورو. looks badly. How are you feeling? Can you walk? No. I've lost too much blood. Take the key from the guard's pocket. Save yourselves. There's nothing more I can do for him. He is already dead. All I can do is reassure him. There must be something we can do for him. Anything. I can't save his life, but perhaps he has some last wish that I can fulfill. نحاول نساعده ولا نشكره؟ لا، هي اصلا بتاع كانت محشية اجندات بالهبل يا عمر. حتى كانت سوني بتقول مستقبل الجيمنج لسوني، مش فاكرة كانت ايه الجملة بالظبط، بس كانت سوني حاطة امال كبيرة جدا على كونكورد دي، والحمد لله. يلا مع السلامة. حازم، اهلا بيك يا حازم. انت عاوز نساعد، help him. هي يا مارك وعمر. There's nothing more I can do for him. He is already dead. All I can do is reassure him. There must be something we can do for him. Anything. I can't save his life, but perhaps he has some last wish that... ده بيحدد اللي هيحصل الحاجات اللي قدام برضو. Tell them what happened to me. Tell them I love them very much. And that my children, tell them they make me proud. I have to promise. I have to fulfill this man's dying wish, no matter what. I can give no promises. I don't even know if we'll make it out of here alive, or where my path will take me next. And I can't make a promise that I might not be able to keep. يا عم خلي الراجل يستريح في آخر لحظات حياته. أنا عن نفسي هاخد promise. I have to fulfill this man's dying wish, no matter what. ضحكتني يا مارك يا خرابي. I promise. They live in the bones. My name is Stunt. Aaron Stunt. Thank you. Please. Please finish me before the cards find me. They won't be kind. They will make me suffer. شفتم كمان عاوزنا نقتله. There's nothing more to be done for him. هات المفتاح يا عم. It appears to be a gate key. It probably unlocks this first gate. وده زي حاجة هيغزوا بيها. دلوقتي اللي هو المسجون ده يا عيني عايز نقتله، عشان لو الحراس دول مسكوه هيعذبوه وفي الآخر هيموتوه. Kill me. Please. Please kill me. في ناس grant him death وناس اختارت let him live، والأكتر إن الناس قتلته. If I don't kill him now, the guards will. But not before they make him suffer. I cannot leave him to such a gruesome fate. This is an innocent man. I can't simply murder him.
In the face of my own death, I swore to never take another life. Perhaps the guards will show mercy and spare him. If I don't kill him now, ايه the guards رأيكم؟ will. But not before they make him suffer. I cannot leave him to such a gruesome fate. هو الراجل مش قادر. مش هينفع يا عبدول. بس انا عندي مشكلة بعد ما عملوا زي تجميع للابيسودز بتاعه Dreamfall Chapters، ان اختيار زي ده اللي بيكون فيه اختيار مهم ما بين الاتنين وفي زي برسنتج ما بين الرأيين، كان بيبقى فيه تايم، ما كانش فيه راحة كده زي ما انا بكلمكم وعمالة عادي بفكر اختار مين ولا مين. كان فيه تايم، وكان التايم بيلف مع عقارب الساعة لغاية ما يعني بيروح خلاص. الاوبشن ده مش موجود، كان موجود في الابيسود لما لعبتها على الكمبيوتر أو ايام ما كانت طلعت. انا مش عارفه ليه شالوا الاوبشن ده، حق الله. طب ما هو كده ريليف يعني. لا سوني مؤخرا بقت طماعة يا عمر، دي مش محتاجه خالص ان يعني مش محتاجين كلام في الرأي ده، هما بقوا متخلفين مؤخرا، دي حاجه معروفه يعني. انتوا اغلبيتكم بتقولوا ان احنا نريحه، وحازم بيقول صعبان عليا عشان الستريمر اكسبيرينس. خلاص grant him death. معلش يا عمو، موتة رحيمة عشان هما ما يعذبكش. بس ده هيكون مبني على حاجات بعد كده. I cannot leave him to such a gruesome fate. This is an innocent man. I can't simply murder him. In the face of my own death, I swore to never take another life. ما انا بديكم الاختيار اهو. عمر عمال بيقول خلصي عليه، وحازم مش عاوز. بس ده زي بقولكم اختيار مهم لو انا هقابل بعد كده عيلته ان شاء الله. انا لسه دي عمر خرابي. اغلبيتكم خلاص. If I don't kill him now, the guards will. May the goddess ease your journey into the next life. شفتم والله العظيم انا زعلت برضو ايام ما كنت شفته. He's with the goddess now, walking the sun-blessed slopes of the first mountain. مش انتوا اللي قايلين؟ يا نهار اسوح، ما انتوا يا جماعه حرام عليكم، انتوا اللي قايلين. بس فعلا لو حد فكر فيها الاختيار صعب، يعني الحراس لو مسكوه هيعذبوا اللي جابوه وبعد كده يقتلوه ولا يموت من دلوقتي. بصوا اللي هو فعلا اختيار مش لذيذ خالص. يا عم حازم والله انا شخصيا كنت بدافع عنه. عمو مين اللي جوه هنا؟ It had to be done, Kian. You made the right choice. You have the key? Excellent. Now unlock the gate. We will need a key to open this gate. We will need a key to open this gate. They have different keys for every floor, so you might as well leave that one in the lock. Follow me, boy. We're going up, not down. طب يلا يا عم اطلع انت. انت كده ميت، كده ميت. Ever upwards. يلا يا عم، انت مش عارف تطلع السلم ده. انا بجد مش فاكره، مش قادره افتكر مين اللي كان بيجري. فرحانه فيه، حرام عليك. لا يا عم. You damn near wiped us out, boy. Your last-minute reversal didn't help save anyone, aside from your own soul, mayhap. And now is your chance at repentance. I don't want repentance. I'm ready to die for my crimes. Why don't you just leave me here? You may be ready to die, Kian, but the resistance certainly isn't. ما اعرفش الجيم دي يا مارك. Now, find a way to open this bloody door. Something long and thin to pick the lock might do the trick. طب والله يا سيدي يا عبدول انا فرحانه ان هي عجباك. We need to keep moving up.
Find a way out before the keep becomes smoking rubble. حاضر، انا فاكره ايه اللي هيحصل. انا فاكره هناخد المكنسه. مين اللي كان بيجري؟ الفاني اهو، هي دي اللي بتجري. ماشي. لا على فكره جيم كذا جزء يا حازم. الجيم والله حلو يا عم. اهو اللي بيجري اهو كويس. ده على الجيم بتاعت مارك. ما انا اول مره اسمع عنها بصراحه. انا خدت المكنسه. ايه تاني؟ كانش في هنا حاجه. مخده. ايوه كده، انا افتكرت. ازيك يا مارك. استنى، ما هي الجيم فيها بازلز على فكره، بس كميه البازلز اللي موجوده هنا مش زي الاجزاء الاولانيه، خاصه الجزء الاولاني خالص كان صعب. في حاجات بالهبل صعبه. ففي حاجات هتعملها زي كومبينيشن كده، او ان انت هتحاول تدمجها علشان تحاول تحل الفكره بتاعه الجيم. فين الاوضه اللي انا كنت فيها دلوقتي؟ الاوضه اللي مفتوحه. لا اهو الاوضه هناك. استنوا عشان افهمكم حاجه دلوقتي. عايزين نعمل كومباين. ايوه كده. بعدين نستخدم لا نستخدم المكنسة. ايوه كده. ايوه هنا يوز. ناخد السهم. It's undamaged and thin enough to fit in a lock. I should be able to open the gate with this. يبقى كده تمام. وانا عشان لعبت الجيم اكتر من مرة، اعتقد مرتين، فانا فاكرة بعض البازلز اللي موجودة هنا. المفروض نعمل ايه؟ انا فاكرة ان احنا هنزيت البتاع. استنى كده. صح. It's undamaged and thin enough to fit in a lock. I should be able to open the gate with this. هتنام يا عبدول؟ يا عيني صحي من 9. انا صاحية من 7. That ought to do the trick. Go on. Pick the lock with the arrow. تمام. ادي الارو. هاو نطلع فوق. Good job. Follow me. All those years on the streets of Sadia paying off. لا الجيمز الانواع دي بيبقى فيها بازلز عالية يا عم والله. Either the watch kills every last man, or the prisoners tear this place to pieces. بس انا بقول لك بازلز الجزء الاولاني معقدة اكتر بكتير. الوردن اهو. If it isn't our old friend Mr. Murren. I'll say back him. I should have known you wouldn't have let yourself get caught so easily. You're damn right. Now let us through. I'm afraid that's quite impossible, Balsay. Your journey ends here, I'm afraid. There's no picking this one. He's plugged it from his side. By the Mojal's unclean genitals, Warden! Open up right this minute! Words, Mr. Bakim. You know very well I do not respond to threats. When I get my hands on you, Warden, you will wish your grandmother had never spread her legs to your grandfather. أنا مش فاكرة الشتايم دي. مش فاكرة الشتايم دي. سوري، أنا قلت لكم الجيم دي بلس 18. One day, Murren, we will see you garroted in front of this entire city and your family too. So many barrels. Do they never clean up after themselves? أنا مش فاكرة كنت هعمل إيه في البازلز اللي هنا. ندور الأول ولو كده يبقى هنروح نكلم الوردن على طول. What's going on out there? Huh. Wish I knew. Yazadi are entrenched. They're up to something. There ain't been a lot of new troops arriving. Then again, they've stopped pushing north. They only appear interested in holding the city. Saya and Vermon are still in charge. Oh, they're in charge, all right. But rumors say one of the Bloody Six is arriving soon. Which is why we need to be ready. Something's about to go down. ماشي. خليني بس راح اتكلم مع الوردن كده. I'm afraid this is as far as you will get.
I could attempt to reason with him. See if he responds to that. People like him only respond to violence and threats. He's scum. كان بيتكلم مع الحارس اللي هو ابو ديل حصان معفن ده، اللي هو من الأزادي. كان هدده وهو كاور كده ولم نفسه. تحبوا نمشي بنفس الأسلوب و threaten him، ولا تحبوا نتفاهم معاه نخلينا ناس عندها حضارة، ناس متحضرة، ناس متحضرة مش حضارة نكون ناس متحضرة ونكلمه كويس. نتفاهم reason. I could attempt to reason with him. See if he responds to that. Mark سوداوي سادي. Your prisoners are revolting, Warden. Sooner or later they will reach this floor. Let me through, and I shall be lenient and merciful. Lenient or merciful. I see. And what, pray tell, is my guarantee that you'll follow through on your promise? I may not be able to stay my anger. He's responsible for many innocent deaths. But if I can convince him to believe me... Doesn't the Warden claim to be a practical man? If that's the case, he would listen to a practical argument. What choice does he have? I was the apostle. I was always true to my word. نديله كلمة رجالة ولا I may not be able trust to stay my anger. ولا practical. He's responsible for many innocent deaths. But if I can convince him to believe me, doesn't the Warden claim to be a practical man? If that's the case, he would listen to a practical argument. تحبوا ايه شباب؟ كلمة رجالة. شادي بيقول ان احنا نعمل له reassure. What choice does he have? I was the apostle. I was always true to my word. The apostle دي يعني مش هحرق، بس ألفاني في الجزء التاني كان شخصية مهمة جدا. هو ما زال طبعا، بس مش هحرق، بس هو مهم، شخصية مهمة. If he has a brain then I can reason with him. نتفاهم. I may not be able to stay my anger. He's responsible for many innocent deaths. But if I can convince him, what choice أعتقد إن أنت عارف الجيم يا مارك. أنا فاكرة، أعتقد بمنظرك إن أنت عارف الجيم. Doesn't the what choice does he have? My word is like iron, Warden. Open the gate. I may look the fool, Alvani, but I can assure you I'm not some farm boy who just rode into town atop an Elguan. You'll have to do better than that. Now leave me be. يعني مش واثق في كلماتي يا عم الحاج. لا ولا يهمك يا عمر، عادي. He's refusing to listen. I must be smarter. What did he reveal of himself earlier? Still trying, are you? Desperately and quite pointlessly. Doesn't the Warden claim to be a practical man? خليها practical. If that's the case, he would listen to a practical argument. يبقى ما اعتقدش هيهتم ان هو trust ايه اذا كان ما وثقش في كلمتي. He's responsible for many innocent deaths. يبقى ناخد practical. If I can convince him to believe. Convince ايه بس؟ My leniency is your only hope at this point. Perhaps, but as you may imagine, I didn't rise to my position by taking people at their word. Particularly in a prison. Honesty is in short supply in here. He may treasure his office above his blood, but maybe he will listen to reason if I appeal to his sense of family. هو كان يتكلم عن العيلة بتاعته لما كان راح للأوضة بتاعت ألفاني عشان يديله اختيار الموت ده. This filthy heathen is the only thing between us and freedom. All men of his station can be bought. If I offer to buy him, I'm sure he will be swayed, filthy maggot that he is. If he fails to respond to threats to his own life, maybe he'll listen if I threaten his children.
20 جنيه بس هي الفاميلي بتاعته. يعني انا شخصيا انا بقول الفاميلي، انتوا ايه رأيكم؟ لانه كان جاب سيرة الفاميلي في لما بقول لكم راح الأوضة بتاعت ألفاني. في حاجات كتيرة مش فاكراها في الجيم، بس انا بقول فاميلي ممكن انسب اختيار. انتوا ايه رأيكم؟ يا ابني هو معاه فلوس اصلا، ده حديد حوالين رقبته وفي ايديه وحاجات فظيعة اهو. عبدول العيلة احسن. ماشي عبدول معايا الفاميلي. وبقيتكم يا شباب؟ المهم بقى ما يطلع هيديله فلوس بعدين، وهو اللي ضمنه ان هو يرجع اصلا، او الوردن ده يبقى عايش، فاهم؟ هو اللي ضمنه. عايز برايب ان انت تديله في التو لحظة حالا اهو، مش اسمه ايه ده تقعد تذله. خلاص نختار الفاميلي. If not for yourself, then do this for your family. My family is important to me. I would not want my boys to grow up without a father. No. Their mother lacks the moral fortitude needed to instill duty and backbone in them. So forgive her. She's a good woman, but merely a woman. تقصد ايه بكلام عليك؟ Fair point. I will trust you despite my better instincts. Step back, Alvani. اهو فتح الباب اهو. Praise your gods, I don't have time for you now, Murren. But your day will come. You gave me your word, Alvani, your word. You said I would not be harmed. You said you would let me live. Does that not count for anything anymore? Is your word so disposable you will throw it away at a whim? If you kill me, you've proven your disregard for the law. You've proven that you're a simple brute. If I kill you, I rid the world of a piece of sadistic vermin who sold out his own people. Look who's talking. Who's the traitor here? I am merely an elected official. I do not decide who lives or dies. That's for the law to decide, for courts and judges and other elected officials who are perfectly willing to carry out orders without question, as long as they can hide behind the chain of command. A system cannot function without bureaucracy and bureaucrats. It cannot function without a hierarchy. If you want to change that, go to the top. Oh, believe me, I will. الحتة دي الديالوج ده كله ما كانش موجود عشان التايمر اللي كان موجود للاختيارات اللي قدامنا. murder أو let him live. نكون رجالة وقد كلمتنا ولا نبقى أندال. حازم بتقول نسيبه، وشادي ايه اللي حصل؟ لا شادي لا، بعد كده كمل بقى معانا. شادي بيقول سيبه برضو. اهلا بيك يا احمد. اهلا بيك يا سيدي، منور. خرابي لا خلاص، هو كلهم يعني حسب الاختيارات كلهم قالوا let him live. انت الوحيد يا عمر اللي سادي عاوز ان احنا نبقى اندال. لا let him live. معك حق يا عبدول. والبالانس شفت. You will receive your just punishment soon enough. now خلاص. Perhaps so, Alvani, but at least my punishment will be at the hands of those who respect laws and regulations, and not ايه be a barbarian like yourself. I no longer have any My use men for will be him. here soon. ماله الراجل ده اهو بنحاول نهرب من السجن يا احمد، بس ده مبني على احداث الجزء الثاني من السلسلة. This is as far as the stairwell will take us. Now we need to find a way to the roof. I didn't say I wanted to leave this place. What part of to be executed in the morning did you not get? And what part of the resistance needs you did you fail to comprehend?
Why would your people trust me? I am their enemy. You were the enemy. I trust your allegiance to your people has diminished somewhat in the past year. How do you know I won't just turn on you soon as we're out of here? Oh, I know, and others do too. Our faith is rarely misplaced. This passage leads up to the roof, but the gate's twice locked. There's no getting through. We need to find another way up. I got you this far, Kian. Now you need to put that Azadi brain of yours to work, and quick. استنى ما تعصلجنيش، قصدي ما تسربعنيش. اللعبة دي قصصية يا شادي، هتبقى مبنية على القصة، أحداث اللي بتحصل والاختيارات اللي انت بتختارها لكذا شخصية في الجيم احنا بنتحكم فيها، وكل اختيار فين هما تحت. كل اختيار انت بتاخده بيبقى الأحداث اللي بتحصل بعد كده. انا فين الأوضة. كل اختيار انت بتختاره او بعض الاختيارات المهمة بتأثر على الأحداث اللي بعد كده، والناس اللي معاك بيعاملوك ازاي. استنى اعمل حاجة عشان انا دلوقتي باخد الحاجات دي. خد المعلقة. I've eaten the slop they called porridge for so long I've forgotten the taste of meat. What I wouldn't have done for a single bite of that meal. لا يا علي لا. The mechanism that raises and lowers the cage. It's covered in thick oil. لسه مش في السجن بس، لسه يا باشا في حاجات تانية كتير. كول اوف ديوتي هتنزل على البلاي ستيشن 4. انا ما اهتمتش بصراحة، ما بحبش، ماليش في كول اوف ديوتي، فما اهتمتش اعرف هتنزل على حاجات قديمة ولا لا. دي الجيت لا، اعتقد كان المفروض يكون في هنا زي حبل قصدي او سهم خشبة. تعالوا نعمل هنا السهم معايا، انا ما خدتش بالي ان السهم معايا. ايوه كده، وانا عماله اقول فين السهم. وناخد بتاع دي نعمل لها ايه بقى في التورش هنا دي. مش ملاحظ ان انت واقف غلط يا الفاني؟ يعني انت عملت ولعت البتاع وانت على الجنب. ايه الهبل ده. افضل لعبة شوتر سايبر بانك فيها اختيارات كتير بصراحة حلوة، اختلافات كتير بصراحة حلوة. اكتر لعبة شوتر اعتقد صعب الاختيار، بس اعتقد ممكن ادي نقط اكتر لسايبر، لان فيها بقولك كذا اختلاف، فيها اختلافات كتير، في فرايتي كتيرة. الهاك وسلاش الستيلز الهاكينج بتاع الانترنت والحاجات دي، في اوبشنز كتير حلوة. يعني بحب السنايبر، جزء سنايبر. انا بحب العب برضو الستيلز السنايبر. وبعدين نستنى شوية البتاع ده يخف شوية وبعدين نطلع فوق. Still warm, but it's cooling quickly. بعدين نطلع يا ألفاني. I should be able to climb the chain now. You first. If that chain's still hot, I want some warning. بس أعتقد أنت بتلعب فورتنايت باين يا شادي. أعتقد أنت بتحب الجيم. They've readied the noose for you. A traitor's death. What are we doing here? Where's our cloud ship? We need to buy ourselves some time. Quick, block that gate. Use the lever to lower the bar. Quickly now. استنى يا عم، فين الليفر؟ 7 prostitutes, Kian. Lower that damned bar now. They're here. استنى يا عم، استنى. كنت What are we doing here? Where's our cloud ship? تقول ايه؟ ورا جيمنج كده. فريدم فايترز. مش دي باين لعبة قديمة يا مروان؟ هناخد ايه؟ arm yourself. ادي السورد. سنايبر كونتراكت. يا مروان. يا عمر قصدي. الجيم اللي انا كنت How will we escape? I thought you'd have a ship waiting. A ship? No, boy. Your way out of here is not on a cloud ship, but
through a portal انا created by برضه the قلت very فريدم magic فايترز your دي انا people are trying to فاكراها. stamp out. مش دول اللي بيمشوا في الشوارع؟ Only one of us can pass مش دول through الاربع the شخصيات، closes, بنتين وولدين على ما and it اتذكر يا requires a مروان؟ sacrifice. It's dark magic. It requires blood and pain. It requires a life. خلاص يا عم الدارك ماجيك بتاعك ده. No. No. I cannot accept your sacrifice. Either both of us leave or neither. Don't be a mojo damned fool, boy. I have made my peace with the gods, and you say the same. Besides, I may be a decent fighter, but without you... بعض الحاجات القديمة قصدي الجديدة يا عبدول، الأوبن وورلد وكده ممكن يكون رخم لما بيبقى كتير. دي بقى كان بيبقى فيه تايمر. شايفين البتاع الأحمر ده تايمر اهو. نختار ايه بسرعة؟ He has embraced death in a way I never could. Where I only saw defeat, he sees victory. How many more deaths before this night is over? No. There's been enough bloodshed. I don't want another life on my conscience. بسرعة بسرعة بسرعة. أنا وقفت الجيم. بس أعتقد spare his life. I cannot. I'm not worthy of such a sacrifice. Listen to me, boy. If you don't do this, then it's all for naught. The whole bloody thing. There's been too much death. Too much! Oh, for the love of the four heavens. قتل نفسه. That bloody stings. ودي البورتال اللي فتحها. slow motion. I have only one memory of my mother. She held me to her heart until I fell asleep. That night, she threw herself from the city walls into the shallows. Her body was never found. For the longest time, I would climb those walls, balance on the edge, and close my eyes. I always thought I would join her in the darkness, in that cold, cold sea. واو. But I never did. انت سادي يا عمر، انت سادي، ما ركزتش في الحوار. لا ايه شادي، ربنا يكرمك، ما لسه شغالين في الجيم، متقلقش يا باشا. بيقولوا لقوا طبق طائر في اسكندرية شكل الفضاء كان بغير جو. الناس فاضية. Goddess, damn him to the shadow eternal. What? جيم طويلة. Kian has escaped the keep. Leave us. Now! What are you saying? That's impossible. He's supposed to die. He's gone. Fled from the roof with the help of a rebel infiltrator and a bloody riot. The roof? How? A portal. Dark magic. That's impossible. I must interrogate the men who let him escape. They will rue this day for the rest of their short and miserable lives. And that bone-headed warden, he will pay for this with his life. I don't understand. Friar's Keep is warded against thaumaturgy. Inside, yes, which is why they fled to the roof. Protectors. Do you have any idea where he is? With the rebels, I'm sure. Wherever they've holed up. لا ده عبط يا مروان، أكيد لا. No stone unturned to find them. In their hands, Alvane is a poisonous dagger. You think I'm not aware? You think I don't know how dangerous he is? I know that traitor better than anyone. But I will find him. Him and his cohorts. Under the sight of the goddess, this I swear. Before the first arrives. It won't reach her ears. You'll make sure of that.
If she learns their precious apostle is still alive, she will want him alive so that she can speak to him. And if she learns the truth... We won't give her the opportunity. Good. Because if she ever does, you and I will be paying with our lives. What in the light are you waiting for? You won't catch him in here, Commander. Go! Take care of this. يلا عم، على امل يا عمر ان شاء الله. يعني انا قلت النهارده اوريكم الجيم اعرفكم عليها، لو عاوزين نبقى نكملها ان شاء الله براحتكم باذن الله. انا لعبتها اكتر من مره فكان علشانكم، وفي بقولك كذا جزء ليها، لو عايزين نبدا حتى بالجزء التاني مش الاولاني، لان الاولاني قديم وصعب والاتموسفير بتاعه مش كل الناس. It's our 3-month anniversary today. That's mad. I feel like I've been coming here for years. How are you? What do you think? You have more energy. You appear more content with your life now than you did 3 months ago. But only you can tell how you are feeling. I can't do that for you. I know. You remember nothing of what happened before the coma. You're not sure you want to remember. I think you do. Do you agree with that, Zoe? اوه لا لا لا. طب عايش يا مروان، enjoy reading يا باشا. Potentially lose everything I've built here. I know there's something I need to remember, something I'm supposed to be doing. Until I figure that out, I can't find peace. And potentially lose everything I've built here? I'm not sure I can take losing everything all over again. لو انتوا فاكرين في اول الجيم لما كانت هي لسه في الدريم سبيس والحاجات دي، كانت لما قابلت الراجل اللي هو كان لونه غريب، الناس اللي ما كانتش موجوده معانا في اول الجيم، كان بيقول لها ان هي لازم تصحى من الغيبوبه، وان هي تحاول تفتكر حياتها قبل الغيبوبه واللي كان حصل، لان لسه قدامها مشوار، وان هي لازم تكمل الطريق والجيرني بتاعتها علشان هي دريمر والحاجات دي. فلو احنا هنمشي زي ما الراجل كان قايل لنا، المفروض ناخد يس. I know there's something I need to remember, something I'm supposed to be doing. Until I figure that out, I can't find peace. I do. I can't stand feeling there's something I need to remember. So I have to find out. I understand, okay. Let's see if we can do an exercise. Jog your memory. What is the last thing you do remember? Dropping out of uni, moving back in with Dad. I'd lost faith in myself, in everyone around me. I'd broken up with Reza. And then something did happen. Be careful what you wish for, right? Reza vanishing. Me going after him, trying to track him down. I ended up in Newport. I remember being in a safe place and connecting to a dream machine. But that's where it ends. And before that? Before leaving Casablanca? Reza asked me to pick up a package. That's what set it all in motion. That and the static. Do you remember what that turned out to be? After I woke up, they filled in the blanks. Apparently it was some sort of glitch or virus. Rogue code infecting the World Wide Wire. Someone at Waticorp was using the dream machine to read people's minds. Someone I'd met. Kavanagh. Damien Kavanagh. The man behind it all. The perpetrator of the conspiracy. He'd put some sort of worm into the code, turning the dream machine into a mind-controlling tool affecting millions. At least that's what they say. He recorded a confession before he... At least he came clean. Absolved his employer of any wrongdoing. Convenient. In what way? Oh, forget it. I don't remember any of it. All I know is they poisoned my mind. Inserted false memories. Nothing I saw or experienced was real. The little girl on the screens, the other... The other world. Arcadia. Another colourful figment of their imagination. A synthetic dream. And you still remember nothing of going to Japan? Breaking into Waticorp? Nope.
I exposed a global conspiracy and all they gave me was a lousy coma. Aside from you, Reza, and my dad, no one even knows I was involved. Reza kept me out of his exposé, and even he doesn't know what really happened during the week I was gone. يا شادي طب خير الحمد لله عدت على خير. الحمد لله الحمد لله. You feel responsible. I went off playing teen detective. ازيك يا محمد؟ ايه الاخبار؟ You're worried something else happened to you. لا 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 النهارده الجيم ستوري. Gone. Have you used a dream machine yet? God, no. I feel nauseous just watching the ads. It's becoming a disease, an addiction. I'm concerned about what these lucid, الحمد لله perfect ربنا dreams يديمها are عليك doing نعمة to يا us. رب. الحمد لله. And you were connected to a prototype. There's no way to predict how that may have affected you. Have you spoken with Gabrielle yet? No, I'm not ready to discuss my dad. We don't talk. He rented out the house, moved to Mumbai. That's perfectly fine. What do you want to talk about? Is the new series of Eurotrash a valid topic? Why not? ليه بس تقول كده يا محمد؟ مش هو الحوار ده طول شوية عشان الدكتور النفسي بتاعها. Our time is almost up. That's fine. I'm working today. How's that going? Really good. I enjoy it. A lot. I'm glad to hear that. You weren't so sure a month ago. I'm learning a lot. Neural programming, artificial intelligence. It helps me feel closer to Liv. Olivia, you know? Honoring her memory. Not in a self-sacrificing way. I want to do this. I like working with Mira and Wit. For now. And with the voluntary campaign work, I feel I contribute in other ways too. You're keeping yourself busy and motivated. You've come a long way since we first met. Thank you, Dr. Zelenka. اللوب بتاع المركبة اللي كل شوية تعمل على الجنب دي. Same time next week? Definitely. Thanks, Doc. Roman. Take care, Zoe. أجندات من ناحية ايه؟ من ناحية ايه يا محمد؟ لا الباشمهندسة معاها بي اف ولد مش حاجة تانية بس الجيم فيها أجندات. No tawdry romance novels, fantasy or science fiction, unfortunately. I see. No, I really shouldn't. It's a trap. Psychologists on shrink stuff. Is that a dragon? Well, it looks like a dragon. What does that mean? هي الأجندات هتظهر بعد كده يا شادي بس الجيم فيها أجندات للأسف. انت لعبت الجيم دي قبل كده يا محمد؟ احنا المفروض احنا كده طب تراهن على ايه؟ الرهان حرام. الرهان حرام. في على فكرة مسلمين هيكونوا موجودين في السيتي اللي احنا فيها دي وفي بعض الشخصيات انا هخليكم تضحكوا شويتين بس في مسلمين في الجيم. What do you mean I need a permit? I have a permit. I paid a fucking fortune for this permit. Your permit is no longer valid. You'll need to have it renewed. You have 24 hours to comply. Fuck off. You have 24 hours to comply. That makes absolutely no sense. If you do not comply, you will be detained and your food cart confiscated. If you so much as touch Carl, I will cut off your testicles and make a kebab. Threats are counterproductive and punishable by law. You have 20... How does it feel working for a fascist fucking regime, trampling all over the working مش قلت لكم الجيم دي بلس 18 يا جماعة.
24 hours. يلا بنمشي من هنا يلا. شفتم؟ فيش حاجة ظاهرة؟ Hey, Hey, where are you? just leaving therapy on my way to the shop. What's up? Neck deep. Would I be a bad boyfriend if I asked you to stop by that place with the crazy person and the good food? Bad boyfriend, lazy boyfriend. What do you want? Your pick. Nothing... Exotic. Affirmative. I'll stop by Nella's right now. I should be at your office in 15? Thanks. You're the best. يلا عم رزا. See you soon. استني يا بنتي انا جايلك اهو. press الترينجل get اللانش لرزا. يلا يا نيلا. Did you see that? I can't believe the eye is harassing Nella. She sells food. It's not like she's doing anything illegal. Is she? I mean, I know she's politically involved, but there's no law against being Marxist. I shouldn't get involved. I have enough on my plate and I'm running late, and I'm already neck deep in the Uminska campaign. I don't need more political drama. I don't really need any political drama. ما هو بقى كانت شغالة من الصبح يا مروان. هنعمل ايه؟ تحبوا نختار هنا get involved ولا don't get involved؟ حكاية الخناقة بتاعت الحراس بتوع المدينة دول. don't get involved. لا انتوا الاتنين قلتوا لا. ماشي ورطيها. لا خلاص هو رأي الأغلبية يا مروان. شادي ومحمد قالوا لا. وانت الوحيد اللي قلت انه get involved. I shouldn't get involved. I have enough on my plate and I'm running late. Sorry Nella, I just have to buy Reza's lunch. You know what they say. First they came for the communists and I didn't speak out because I wasn't a communist. But you are a communist. Marxist, and that's not the point. The Eye is clamping down on our freedoms. They're restricting transit between the districts, working directly with Parliament to silence revolutionaries. One of these days I won't be around to sell you lunch. I'm sure they بعد won't. الشر ما تقوليش كده. For committing thought crimes? Wait and see, I'd say. Something's up. They already arrested some folks I know in the Berlin district, holding them on suspicion of terrorism. Crimes of the mind, Zozo. That's their angle. Zozo. So okay, they also released a cloud of bio-graffiti on the Reichstag, but terrorism? Come on. Scary. Scary. That's exactly what it is. And your candidate isn't going to change anything for the better. Maybe not. But Uminska won't change anything for the worse either. Unlike Konstantin Wolf. Zozo. العالم الجيم كويس. بقولك لسه فيها. عايزة ألعب الجزء اللي قبله بصراحة. The fucking Republic of Los Angeles. Hell, even Bostonia. Anywhere but Kaiser's Europe. That's why Leia Uminska is the best choice. No one's going to put the Marxists in office, Nella. At least my candidate has a fighting chance. ربنا يقويك على حالك يا مروان. enjoy. يلا مع ألف سلامة وتصبح على خير مقدما. Anyway, what are you having? Having? بعد كل ده. For your turbo. Listen, I have a new supplier for pork wurst, the collective down on Caprova, organic meat, the real deal, none of that. مش كلهم يا شادي، بس في أمريكان قليلين هيظهروا. في أمريكين هيظهروا. The pork sausages sound totally delicious. I'm not sure Reza will agree, but he needs to be more adventurous when it comes to his diet. The pork sausages sound delicious, but Reza plays it safe when it comes to food. Europolitan through and through. No tolerance for organic meats. Organic I'm working on it, but baby steps. ايه ده؟ ما vegetarian بمعنى تاني ده ولا يعني ايه؟ اعتقد يا عمر بشكل كبير لعبة سولز كفاية الاعلان بتاعها لما انت شفته، حتى هم معترفين ان واخدين كذا حاجة من بلاد بورن وحاجات السولز بتاعت فروم سوفت وير، واخدين انسبيريشن منها كتير. سوسج معلش، لا يا باشا، يا بورك سوسج. احنا مسلمين، حرام ناخد حاجة ما ينفعش. هي في الجيم ملهاش علاقة، بس كده هتبقى تاخد حاجة البوي فريند بتاعها مش هيعجبها.
دي Pork sausages sound totally بس delicious. رزا مش هيحبها. I'm not sure Reza will agree, but pork sausages تشيز sound delicious. السوب but بتاعته. Reza plays it safe when it ما هو يا comes to ابني هو food. اللي هياكل مش احنا اللي هناكل. Neapolitan through and through. No tolerance for سيكيرو organic مش meats. لعبة سولز. لا I'm بالنسبة لك working on بقى it, عبدول but ممكن. baby دي على steps. دي على البلاي ستيشن يا شادي. هي ليها نسخة ويندوز برضو. انا اول مرة لعبتها كانت على اللاب، بس كل ما كانت ابيسود جديدة بتنزل كل ما الجرافيكس بتاعتها عالت وبقت اصعب، وجهازي ما كانش بيشغلها. فلما خلصت بقى الجيم خالص كان على البلاي ستيشن. شوربة جبنة كلكم عمالين يعني اكتر الكلام شوربة جبنة. يلا معلش يا محمد. I'm gonna have to go with the cheese soup again. Dobra, coming up. You should join the protest this afternoon. We're marching on the sector office. I think it would take a lot more than a political rally for Mira to give me time off. I'm gonna have to pass. Smart girl. We'll probably get beaten by the bull and tossed in the zone. Just another fucking Monday in Propast. عليها عرض. Thanks, Nella. هو مش هيظهر عندي ان عليها عرض ولا لا يا شادي، لان هي عندي، بس لو نزل عليها عرض بتقل جامد. حطها عندك في الليست، ولو عجبتك جيم العبها. بس تاني انا عاوز العب الاجزاء الاولانية بتاعتها ان شاء الله من الجزء التاني. ده الجزء التالت، فلو تحبوا نبقى نلعب الجزء التاني. صدقني معرفش، هي شوربة جبنة وخلاص. VR. شفتوا الميني ماب دي او الماب بتاعة المكان؟ Our apartment is off Sun. Where's Sun and Shine Plaza on the map? Sponsored by Original Consumer Goods. Sun and Shine Plaza is the only place in Propast. فين مسلمين؟ حاضر هجيبهم لك يا شادي. في حاجات مضحكة اصلا هنا في الجيم. ممكن تلاقي واحدة مسلمة ماشية جنب واحد او قاعدة جنب قاعدة جنبه على الكرسي وحاطط ايده. فجرة وقلة أدب. مينفعش. انت يا هانم مش لاقي حد يربيكي. يا رب يا رب. واخدة حياتها. في ملك على ايدك على كتفك. It's between Wolf and Aminska, isn't it? Gross and Rebus are not. اسكت يا محمد، والله اسكت يا محمد، ابوس ايدك وعهد الله يا ابني حاجة. استغفر الله العظيم، عشان ما نجيبش في سيرة حد. عمو اللي نايم انت عمو، عشان ما نجيبش في سيرة حد. فربنا يهدينا جميعا ويرحمنا من اللي احنا بنشوفه، لان انا امبارح والله شفت كذا منظر. ربنا يعافينا ربنا يعافينا، الحمد لله ربنا يعافينا ويغفر لنا بجد يعني. استغفر الله العظيم. يا رب تتجوزها. اعتقد البيت بتاعها قرب من هنا. تاني مين اللي بيرن؟ With my lunch? Of course. وانا شغالة عند اللي خلفوك. Yes. واحدة مسلمة جاية. Exactly who I take you for. Oh, ye of little faith. 5 minutes tops. Right. And you do know where the office is, right? I'm bad with directions, granted, but انا هروح كمان الشغل بتاعك. انا شغالة عند اللي خلفوك، مش هنروح البيت كمان. Go away. Oh, and see you soon. ماشي، ده البيت. انا مش هرجع هنا. اعتقد انا فاكرة مكان الشغل بتاعها. حلو تصميم العالم. الجيم كويسة، وفي لسه حاجات تانية كتير هتظهر قدام، بس مش هحرق. الحرام مصبح سهل. ربنا يعافينا والله يا حمزة، اقسم بالله العظيم يعني انا مش هقدر اتكلم واشرح الحاجات اللي انا شفتها امبارح، بس اللي انا شفته امبارح انا من حرقة دمي واعصابي انا ما قدرتش استحمل. كنت متضايقة جدا اقسم بالله العظيم. في حاجات صيني، في حتى في الجيم هنا في الاخر. يا طنط السلام عليكم. في مكان بتاع السوق، هما مسمينه سوق فعلا في الجيم هنا.
اسمه السوق. انا هعدي عليه اصلا لان الشغل بتاع البي اف بتاع الشخصية دي جنب السوق برضو. ده المفروض مكان الشغل بتاع زوي، هنبقى نرجعه تاني. طنط، وادي الطنط رايحة الشغل ولا جاية من الشغل ولا بتعمل شوبينج دي. يا رب والله. ايه ده عمو انت كنت ماشي بتتزحلق ولا انت ماشي ازاي؟ الجيم دي ما فيهاش سكيت بورد. عمو انت رحت فين؟ عمو خلاص مشى. ده في عمو انكل اهو برضو من المسلمين الحمد لله. السلام عليكم. كيلو الطماطم بكام عندهم؟ انا النهارده سمعت واحد ماشي بالعربيه بيقول كيلو الطماطم ب10. ودي واحد ولا واحده دريم جانكي. ده زي ديزيز او حاجه، في مش ديزيز، ده زي نوع من انواع الادمان او الادكشن اللي موجود في العالم بتاع الجيم. الجهاز اللي بيتلبس على وشوشهم ده بيخليهم يدخلوا في عالم الأحلام. هم اللي يقدروا، يعني بيكون عندهم وعي فيه، بيقدروا يتحكموا، بيقدروا يتخيلوا اللي هم عاوزينه. فأصبح زي إدمان لبعض الناس. زي ما انتوا شايفين البشمهندسة كده قاعدة في الأرض ومش عايشة حياتها. إدمان بمعنى إدمان، ما عندهاش حاجة غير إن هي تعيش كده بالمنظر ده، هي وغيرها يعني. اه بالظبط يا حمزة، بالظبط يا حمزة. ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا. لا ما هي هتلاقي فيه ناس متكررة يا محمد طبعا. شايفين ده؟ شايفين عمو ده؟ الباشمهندس ده واحد من الديفلوبرز اللي كانوا شغالين على الجيم. لو تلاحظوا شكل وشه متغير، ده واحد من الديفلوبرز. وفي واحد تاني هيبقى يظهر بعد كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. التمثال ده والصورة دي اللي هي أمنسكا اللي هي شغالة في الحملة بتاعتها دايما بتفكرني بميرل ستريب، ممثلة لو حد فيكم يعرفها. جيمي، ما خدت شفتش سؤالك يا جيمي. اللعبة دي يا جيمي قصصية، ليها كذا جزء. ده الجزء الثالث يعتبر اكتر، مش اكتر واحد، ده اخر جزء بالنسبة يعني للأحداث اللي كانت حصلت. أول جزء للجيم كان نزل سنة 97. ده السوق. وفي حاجات كتير عربية موجودة هنا اهو. شوك، او هو اسمه السوق. هي لو كلمت هتقول سوق. شايفين بقى المفروض ان ده عربي، بس طبعا حروف عربي مكتوبة غلط بالانجليزي يعني. وبيبيعوا سجاد هنا كتير. بقولك السلسلة قديمة، والسلسلة حلوة بصراحة. واصعب جزء اول جزء اللي هو بتاع سنة 97، والبازلز بتاعته رهيبة. لا دي مش لارا كرافت، ده السوق. عندهم معيزة هو كمان. وفي حلقات فريدة اهو. الشغل مش من هنا، الشغل من لفة من برا. لا انا هو الباشمهندس البي اف عاوز ياكل يطفح، فانا رايحين نحدف له الاكل في وش اهله. فانا شخصيا بجد عاوز العب الجزء التاني لاني ما لعبتوش، بس انا عارفة الاحداث الجيم. هي كانت دولة ايه؟ دي دولة اوروبية بس مش فاكرة كان اسمها ايه. ايروباليا حاجة زي كده. بس اللي هو فيها ناس كتير من جنسيات مختلفة، عرب واوروبيين واسيويين وامريكيين، حاجات زي كده. مش فاكرة بصراحة كان مطور مستقل ولا لا يا جيمي، لان السلسلة قديمة قوي. مش فاكرة. لازم الزوجة تسمع كلام جوزها. اللعبة بلس 18 زي ما قلت يا عمر قبل كده. ودينا داخلين الباشمهندس نحدف الاكل في وشه، ونمرود قوي. عمري ما حبيت البي اف بتاعها بصراحة. ايطالية. هو فين ريزا بقى؟ هو البتاع اللي هناك ده. The boyfriend, working hard to save the world, one story at a time. قلة أدب. What's up? Toppling governments and exposing corporate conspiracies? Well, all in a daze.
How was, you know... Therapy? Therapeutic, I guess. You guess. I know he means well, but not in the mood for more psychotherapy. I wish he'd leave the psychotherapy for later, but I know he means well. تحبوا نختار ايه؟ نمشي معاه. هو عاوز يطمن وهي مش طايقة التوبيك. Not in the mood for more psychotherapy. I wish he'd leave the psychotherapy for later, but I know he means well. ولعي فيه. ربنا يخليك يا شادي، ربنا يستر. ربنا يستر. ولعي فيه و talk about it. نغير الموضوع ليه؟ ما انا بديكم الاختيار اهو. الحاجات دي ما تنسوش على فكرة، الحاجات اللي احنا بنختارها دي هتأثر على علاقتها مثلا بريزا او الاحداث اللي هتحصل في الجيم، خاصة الاختيارات الكبيرة. من الناس اللي مش فاكرة افكركم اهو، الحاجات دي كلها هتأثر بالشخصيات اللي بتتعامل معاها. ناس ممكن زي تكون صاحبتها بتحبها، صديقة لها، ممكن تقلب عليها وتبقى من الأعداء. فاهمين؟ لا مفيش اختيار تالت. نرمي الأكل في وشه. ده مفيش اختيار. هو بيتكلم عن الثيرابي دلوقتي. change the subject to talk about it. مهندس ان انا شغالة عند اللي خلفوه ورحت جبت له بتاع الجبنة اللي هو عايزه. قال لا هو عاوز يطمن عليا، كتر خيره برضو. هيكرهك. ما انا مش هحرق بقى يا حمزة. ده محمد قال غيري، وعمر قال talk about it. لا لا لا، جون سينا لسه ما ظهرش يعني. مارك لا. ها باقي الشباب. جيمي بيقول ارمي الاكل في وشه. و talk about it. انت معاهم يبقى talk about it. دلوقتي صوتين فيهم. شكلنا ناخد talk about it. I know. I wish he'd leave the psychotherapy for later, but I know he means well. Dr. Roman is really good. I don't know if it's helping. I don't remember anything. But it's getting easier. جوزك ايه ده؟ هتبي اف يا باشمهندس. جوز ايه وزفت ايه دلوقتي؟ I will remember some things. Everything. So what are you working on now? A couple of things. The clampdown mostly. There's tons of buzz ما about the syndicate تركزش يا shutting down شادي. parts of the metro, escalating identity checks, raiding news feeds. ما تركزش يا We're شادي. expecting the تركز worst. الحمد لله. You're loving it. I wouldn't say that, but it's exciting. We can make a difference. I pray they try to raid a hand. Sully's already preparing the lawsuits. We'll sue them for emotional trauma, unlawful intrusion, damages to property, interference with the free press. We'll sue them for 300 million yuan. يا يوان. Looking forward to it. مش يوان ده بتاعت الصين. Bring it on. On your way to the shop? Ready to get rid of me already? I bring lunch. Cheese soup, the usual. I forgive you. You can stay as long as you don't talk to me. I need to finish this story. واو. Clamp down. No. تلم نفسك يا ابن Bingo الحلال. Dreamer soft drink. Apparently they fast-tracked EFSA approval and skipped a few steps. صين صح؟ Some أي. customers have reported seeing the bingo dingo after drinking a can. We'll probably get it pulled from vending machines. That's my boyfriend أعصابك getting يا. fizzy drinks yanked from store shelves. الين يابان معروفة يا Modern day حمزة. Gilgamesh. يا Saving the عمر. world from hallucinogenic sugar water. Thanks for lunch. I appreciate it. I guess I'm making dinner. أيوة طبعا. You guessed correctly, Ziamal. Oh, I won't be home until later. I'm volunteering. Any special requests? Nothing heavy. Have the membranes been repaired? I queried the building net, but no reply. بس الراجل عنده دم اهو. هو عرض يعمل العشاء. I can't believe we don't live in a climate-controlled apartment. As soon as I get a raise, we're moving. I don't want to leave Propast. No, I like the neighborhood. But a more modern building would be nice.
No more sunny living at Sonnenschein Plaza by original consumer goods. Anyway, lunch. Here, I have to run. يلا عم خد أكلك يا عم. Say hi to Crazy Face. نيلا؟ لا مش نيلا، ميرا. Come on, she's not. Well, yeah, she is. Mira is Crazy Face. There's no way around that. الشخصية اللي على البروفايل دي شخصية من لعبة فيجوال نوفل، جوثيك فيجوال نوفل، فيها سنة سايكولوجي كبيرة شوية كده، بس حلو على فكرة يعني. الحمد لله أخدت الفرصة إن أنا أكون من الجيم تيسترز للجيم دي، فيعني هو أعتقد أفتخر شويتين إن أنا من الناس اللي بتعمل تيست للجيم. بس هي أصلا نزلت 2020 أو 2021 على ما أتذكر، موجودة على ستيم. اللعبة حلوة، أنا كنت كتبت عليها بوست قبل كده في الفيس إن هي كانت حلوة. وبعد كده زي هو استوديو اندي طبعا، الديفلوبرز او الناس اللي شغالة عليها هم اتنين بس اللي عاملين الجيم دول. حبوا ان هم يزودوا الكونتنت ويعملوا حاجات كده زيادة في الجيم، فكان ليا نصيب ان انا ابقى من التسترز اللي في الجيم يعني. بس حلوة انا قلت عليها قبل كده. Hey, my favorite manic pixie dream girl. بس من على البلاي ستيشن عادي يا عمر، في اللي هو الاوبشن، الزرار بتاع الشير اللي هو على الشمال، بتضغط عليه وبيكون في بعد كده اوبشن تاني، يعني كل حاجة واضحة ظاهرة كده، عامل زي اشارة الواي فاي او العمود بتاع الاشارات، هو ده بتاع الستريم، بتضغط عليه وتكتب البيانات وتمام. I know he likes me, but he tries so hard to keep it light and friendly. I love him. Sully loves to test me. He knows what buttons to push. I'm calling his bluff. لا يا عم، مادام هو joking عادي. Sully is the sweetest. Serious? I know he likes me, but he tries so hard to keep it light خلينا and نكون friendly. لطاف يا عم الحاج، ما هيكرهني الراجل. ما انتوا تحبوا ايه يعني؟ حمزة انت بتقول serious وانا بقول بصراحة joking. الجزء الاول موجود. هي كام جزء الجيم دي؟ 3. الجزء الاول والثاني موجود على الكمبيوتر موجود، بس كمنصات تانية انا بصراحة مش عارفة، لان الجيم زي ما بقولك السلسلة قديمة شوية. بس الجزء ده موجود اهو على البلاي ستيشن، وموجود برضه على الكمبيوترات. راجل هيغار يا عم. Yeah, fuck you too. You look awful, by the way. What happened? A wedding. A wedding? Who's the lucky girl? You know I only have eyes for you. Dump that deadbeat boyfriend of yours and let's catch the first train to Copenhagen. I'm trying to slowly poison him with my home cooking. I'll give it a few months. How was the wedding? Awful. I feel like shit. It was a Polish wedding. A Polish wedding with an unlimited supply of Polish vodka. Oh, that does sound awful. I take it you haven't been to a Polish wedding. It was fantastic. It was a disaster. It was all things good and bad. واضح ان انتوا كلكم كنتوا And once the ضاربين. bride and groom stopped screaming at each other, it was incredibly romantic. I'm man enough to admit that I wept. Openly. How was Trieste? Really good. I mean, it's Trieste. It's not the Gold Coast. But it was nice to get out of the city. Did you know there's an actual sun up there? Urban myth. The sun is a lie. I don't believe it for a second. Besides, my skin would probably turn to ashes if it's exposed to UV rays. You're a child of Propas, Sully. Constantinople. But close enough. I don't expect an islander to understand European geography. Born in India, spent half my life in Africa, but hey, who's keeping track? Talk like an islander, live behind islander walls, deal with islander shame. That's what I say. Everyone's talking about the clampdowns today. If anyone knows what's going on, it's Sully. He prides himself on staying on top of the news cycle.
I'd love to chat more with Sully, but he does like to go on, and I should probably head to work. تحبوا ايه يا شباب؟ نخلي الباشمهندس يقعد يرغي شويتين على القرف اللي بيقوله والأخبار، ولا تحبوا نروح نذاكر، قصدي نروح الشغل بتاعنا من ساوث أفريقيا؟ هي زوي move on. محمد بيقول move on. ومارك بيقول خلينا نكمل. والله في احسن. خرب بيت كرشو. لا هو مش بيشتغل، هو زي ماسك صح اسمه ايه ده، جورنان، مدير جورنان او مدير صفحة زي ما بيقولوا. يعني دلوقتي محمد بيقول move on وانت let him cook، يعني نكمل، وانت عاوز نكمل وعاوزين تضحك تكمل، خلاص يبقى هنكمل. Everyone's talking about the clamp. What's going on with these eye clampdowns everyone's on about? Jesus wept those baton heads. It's insidious is what it is. A little bit here, a little bit there, and soon Propast is a bucking gulag. But why are they doing it? Who knows? It's the Syndicate. They don't need something as banal as reasons. They want people off the streets and hooked up to their dream machines. Do you think that has something to do with it? Yes, no, maybe. Mouse rules, and those dream machines are a license to print it. It would be naive to think they're completely بس عجبني الشبشب اللي لابسه. holds a lot of sway over the Syndicate. But we're going to find out for sure. Your boy toy there, once he's looked into the Phantom Bingo Dingo, will be taken care of. This story is going to make a lot of people very angry. And that will make Sully very, very happy. Won't they just shut you down? Let them try. We have the future on our side. And once I win my Pulitzer, I'll whisk you away to a better life. Copenhagen, right? That's just for the marriage license. We'll go to overview you in Dacia and live like savages on the beach. Sounds good. I'll get back to you once I've taken care of you know who. I heard that. Which part? All the parts. Meh. خليك مركز يا عم. Even if it is poisoned. Food is food. I've distracted you two enough. When are you coming by for dinner, Sully? When is your man cooking dinner next? Cruel but fair. We'll have you over soon. Maybe we'll even find you a dinner date. Next to you, no woman measures up, but beggars, choosers. Take care, Zoe. Stop by anytime. عمو نصيحة لوجه الله، حاول تحلق شعر صدرك شوية. عمو منظرك، عمو حاول تنضف شوية عمو. خرابي. مفيش ليه شعر في صوابع رجلك؟ لا مفيش. اسمه ايه ده، فين مفيش لوجيك، مفيش مصداقية في الموضوع. ينفع يتبناني انت يا بوي الفريند الحسرة، متنساش العشاء بالليل. هو انا اعتقد الابيسود الاولانية صعب ان انا اخلصها في قعدة. الابيسود الاولانية مينفعش تخلص في قعدة واحدة، صعب. هي الساعة كام؟ الساعة 12:30 و5. زوي works. شفتوا زوي راحت بتشتغل عند ميرا دي بسبب الاختيار بتاعي لما كنت في دريم سبيس، لما اختارت ان هي ترجع. لا مش ترجع القديمة ولا في الجديدة، مش قادرة افتكر الحتة دي. لا طنط السلام عليكم، تعملوا في ايه الراجل؟ Eyes everywhere. Never seen so many of them out on the streets. I stay awake. Life is dreary and meaningless. اعتقد الشغل جاي اول مرة، الناحية الجاية دي، اعتقد الحتة اللي جاية دي. Corporate sponsored ad block. They were illegal. وده في واحد راجل هنا كمان اهو، دريم جانكي.
اعتقد ممكن نخلص الحتة بتاعت ميرا دي ونقفل بس النهاردة. But it will only take I think you'll be very interested. I will activate my periphery defenses and channel 80,000 volts through your metal head. You murder-toting homicide. Have a wonderful day, madam. شخصية ميرا دي بصراحة لذيذة جدا. I told you to stay away, you piece of metal. It's me. It's me. Me who? I know lots of me's. Zoe. Zoe. Were you lucky I didn't turn on my periphery defenses? Or you'd be crispy toast by now. Come on in. صاحبة الشغل اللي أنا فيه. اقفلي واحدة. هشوف كده شادي إن شاء الله. تمام، نشوف كده هنعمل ايه بإذن الله. God damn this shitting shit. Well, don't just stand there like a fucking half. Wait! Oh, I hate you so much right now, you dumb mute lug. Yeah, you keep pretending like you can't hear me. That's not annoying at all. That does not make me want to strangle you with a wire. You did not just spend 57,000 yuan on scrap metal. We will make these things shine and hover and not blow up or attack small children. I can take or leave the children. Some people are attached to the filthy, shitting, squealing things. We can't afford to upset the customers. ما الأكسنت دي أنا فاكرة إن دي هندي. الأكسنت دي هندي. Is this a bad time? It's the fucking worst time, Kutria. But I'm not paying you for the privilege of avoiding my shitty shit. You're going chin deep with the rest of us. I'm ready for... Wait, you're paying me? When did you start paying me? Like I told you last week, blame the fucking banks for their incompetence and inability to process the transfers in time, not the messenger. Should I be writing this down? Do you kiss your boyfriend with that mouth of yours? Every day. So what am I doing? I can continue to run the orders? Banjod! Who cares about new orders when we can't even deliver on our current orders? At this rate, we'll be out of business by Friday, and our creditors will tear this place to the ground and have us all gulleted in the plaza. Today, you earn your bread and slivovitz by doing something that's actually useful. We're going to brainwash one of my refurbished bots. Neural programming, Petal. I'll be doing what I was actually hired to do. Yay. لدغة من ناحية ايش هادي؟ لا. Attitude, Banjod. I get enough of that from Wit already. That retard knows how to push my buttons. Yeah, you just keep turning the other cheek, Hammerzad. You mother chode. I bet you've been faking your autism since we first met. Oh, you're such a fucking puppy dog, Wit. Such a fucking Gondor. And no wonder your armor left you in the dumpster after she squirted you out of her filthy chute. يا خرابي. So we have to get this refurbished bot ready for sale. And the Jodu is a bigger retard than Wit over there. No small feat. I did a low-level format and memory wipe, but this thing is not yet ready for prime time. That, Petal, is where you come in. اغسلي بقك Take shit بالكلور. for the walk. Run through some test scenarios. See what it's good for. What about the neural programming? I'll be doing the programming, Petal. You just worry about testing this tin can. Today, you're the tester. بالظبط زي ما قال مارك، هي الأكسنت الهندي كده حاجة صعبة شويتين يعني. Are you my new human? ده ظريف. We're just going to work together today. أنا فاكرة. I'm not sure I'm comfortable with that. I'm not sure that matters. Seriously? My assignment for the day. Take, Shitbot for a walk. I really need to give him a less offensive name. Waiting makes my idle cycles stack. They feel like ants. I have ants in my faux metal pants. يلا يا عم تعالى.
انا فاكره لا بتاعه الروبوت دي كانت لذيذه شويتين. هي مش تبع القصه قوي، حاجه كده على الجنب، كان نوع بازل خفيف، بس ظريفه ظريفه. فيلر شويه، حشو شويتين. Do we have to be outside? I don't like the outside. ولا انا. That could be a problem. It's very big. That's sort of the point of outside, the bigness. It's very loud and there could be assassins. Let's go back inside. What? No, we have a job to do. I don't like this one bit, but all right. Where would you like me to begin? اعتقد human interaction ظريفة. Let's see how you handle human interaction. We need to find someone to assist. لا يا شهد. For potential victim. Victim? Did I say victim? I meant Patsy. No, that's not right. Mark. Where did Mira find you? I've been told that my previous human was Mr. London. The gangster. I remember nothing. They wiped my memory and parts of my personality with it. It's all starting to make sense. ولا يهمك يا عمر، ربنا يكرمك. This human appears to be lost and in need of assistance. تصبح على خير مقدما. I have a name you know. Sorry, what is it? I have no idea. They wiped the two. So helpful. Human. Ah! Don't kill me! Frida, he's not going to... Well, probably. May I direct you somewhere? I'm trying to find, the metro station. Female human, please assist me in assisting this human with directions to the metro station. طب انا اعرف المترو ستيشن فين؟ اعتقد مترو ستيشن الناحية دي بشكل كبير هنا. Follow me, human. هو راح فين؟ هو راح فين؟ هو راح فين؟ ده طلع فين ده؟ How am I supposed to find the metro station now? Really? Do you have any idea what year this is? انت راح فين؟ يا خرابي، انا نسيت اقول لك على ده. المفروض انا اروح وراه يعني؟ يا نهار اسود. انت يا ابني خرابي، المفروض اطلع وراه. عمو معلش. ايه ده، مفيش هنا فتحة؟ طيب ماشي. بقى مسخرة. مفيش سلم هنا برضو؟ فين السلم؟ فين الخريطة؟ Those interactive tourist maps helped a lot when I first moved. They're still helpful. اعتقد من حالي. Our apartment is off near it. ماشي خلاص، اعتقد هيبقى من هنا. بيقولك رايح المترو ستيشن. ايه ده، دي مقفولة؟ لا، ده النازلة اللي تحت هي اللي مقفولة. النازلة دي اللي مقفولة. نمشي هنا الناحية دي. يا رخمته يا رخمته. ما مش فاكرة الحتة دي خالص. Weren't you heading out of district this week? Yeah, but the I revoked my travel pass last minute. السوق. انا اعتقد انا واخدة لفة كبيرة. انا واخدة لفة كبيرة. الباشمهندس مش من هنا بشكل كبير. Nothing to see here. لا مش من هنا، انا فاكرة. تعالى، في طلعة هنا. ازيك يا حسام، عامل ايه؟ ما تقلقش اهو باشمهندس فوق. ازيك، عامل ايه؟ شوية وهنقفل ان شاء الله. هننام ما تقلقش يا باشا. You know, most humans can't fly. Most. Most. All humans can't fly. It's easy. You engage rear propulsion and horizontal gyros. Yeah, no. I'm crossing service industry off the list. Let's try something else.
What do you want me to do next? ربنا يديمها عليك نعمة يا سامي يا رب. تختاروا ايه يا شباب؟ repair ولا security ولا bot to bot interface؟ ها اختياركم المرة دي. المرة اللي فاتت انا اللي اخترت human interaction. صلحي repair برضو. هو في صوتين repair هنا. ماشي. Time to check out your repair program. We'll look for something you can repair. المرة اللي جاية ماشي يا مارك. Scanning. Any luck? Scanning. نعم. I think we should just... Scanning. Complete. Repair request located. Follow. Human. Zoe. ما كنت لسه أقول لي اسم. That's not my name. That's my name. I fail to see the relevance. You know what your problem is? You're an asshole. That's your problem. خرابي. في ريبيرو. كويس ان هو كان جنب المكان اللي احنا فيه. ها يلا. City net reports broken wiring in this location. I will need specific instructions to proceed. Can't you just, you know, fix it? I need specific instructions to proceed. ده بالظبط يا مارك. Honestly, you're useless. طب وريني كده. في هنا items اهي. Replacement fuses, I believe. طب وروني الماب دي. 5 12 5 1 و2 5 و4 و3 12 و5 ولا دي كام؟ 5 و6 20. ماشي. ايه بقى اللي بايظ؟ 1 2 3 4 5 6. الاتنين اللي تحت 12 و20. فين بقى 12 فين 20؟ دي ايه؟ 12 ماشي. 12 ال 4 12 20. تعالى يا عم خد ال 12 الأول دي. The broken fuse will have to be removed first. طيب ماشي حاضر. خد روح شيل ده. Your call, human. I'm only doing what I'm told. مش بيقولك كان شغال اساسن؟ انت رايح فين؟ يا نهار اسود. خرابي. اوبس انت كمان. انت مش هتصلحه؟ انا ناسي الحتة دي. I broke it more. Please advise. خرب بيت. You broke it more. How did you break it more? Unknown. Maybe I'm not very good at repairs. Yes, I think that's the correct answer. I'm really not very good at repairs. You don't say. We better leave before the police shows up. يا نهار What اسود. do you want me to do next? انت كنت قلت عايز السكيورتي بعدها يا مارك. How about testing your security program? Affirmative. Activating security routines. Security routines are locked and encrypted. There's a warning message. Any attempt to breach this bot's encryption will be reported to syndicate mainframes and perpetrators will be prosecuted to the fullest extent of the law. Disengaging encryption and engaging security routines. Oh, Jesus, no, don't. يا نهاري في ايه؟ فاكرة الحتة دي. Step back. Civilian bot. Disengage your military software immediately or face destruction. You have 10 seconds to comply. ايه ده؟ Thank you for complying. Any further attempts to breach security seals will be met with immediate destruction. Have a wonderful day. اختفت. Don't ever do that again.
Affirmative. مصيبة She بتاعت was أهلك. nice. Do you think she liked me? No. I think so. She was nice. What do you want me to do next? آخر حاجة. Maybe we can test your ability to interface with other bots. Can you send a message to other bots in the area? See if any of them need assistance. I'm not really very good with messages. Give it a shot. I don't handle rejection well. Can't you do it? بورتال. didn't pay a lot for you because تقصد على بتاع الكورة مش there are a bunch of جلاديس؟ bots working in Sun and Shine Plaza. Let's go there. Engaging thrusters. Watch the rooftops for assassins. Seriously? Assassins everywhere. يعني أنت معقد. Not really, no. ممكن والله تصدق يا مارك. Would say. عمو حلقة شعرك دي مش عجباني. هو مش حلقة شعر أصلا. السلام عليكم. عمو الدنيا متشتيش مش صبح. هو معتمد عليا. يا طنط عيب. انت يا ابني. Despite lacking in both personality and skills, this bot is... No. I don't know where I was going with that sentence. It's a rust bucket. Maybe Wit can do his magic and create a better personality for Rust Bucket here. Any personality would be vastly يا better than مارك the current one. يا مارك. As it may cause blindness and tumors. يا عم انت هتفضل تجاريني وراك. Disengaging thrusters. See anything? I relate well to pigeons. I can imagine. You can use manual override to point me at another bot and engage assist tools. حاسة ان انت هتكسر حاجة يا عم. مش فاكرة حاسة يعني. خد ساعد ده كده. No, I don't want to help him. I have a bad feeling about him. واو. Welcome to the Sunshine Plaza by OC. في واحد هناك اهو. Original consumer goods. في حد تاني هنا. في حد تاني هنا. في واحد هناك اهو. تعال. تعال. مش انت جاي ورايا؟ ها لازم نقرب اكتر يا ساتر. خد. How about that one? Affirmative. هوايتي المستقبلية. بعد الشر يا مارك بعد الشر. Greetings, fellow bot. I shall assist you with. What is that? انت عبيط يا ابني. انت هتفضل تشتغل كده وسايبني؟ I don't think that's what you're supposed to be doing. I feel tingly. I think this is happiness. I think I feel happy. What is this thing I'm doing? كمان. You're welding, but that's not Welding. I like welding. Great, but you're supposed to be... Welding. Welding. I'm happy for you, but this wasn't part of the plan. I don't think Mira's planning to use you for that. I like welding. ألسن خاص؟ Fine. لا ما اعرفش بصراحة يا شادي. But what about the welding? Let it go, and let's go. Affirmative. I will stop doing this thing لا مش عارفة اتسلى. makes me feel happy and fulfilled to follow you to the next stop on our pointless depressing journey. What is your command, human? How will I be tested now? I think that's it. Your testing is complete. I think I did well. I did well, didn't I? That went well. واثق في نفسك. It might even be appropriate to say that I aced it. Sure. Let's head back to Pandemonium, okay? I can do it too. Follow me, human. لا ما هو يعني
الفكرة بتاعت الروبوت ده لما بيتكلم أو يعني حاجة لينير، انا ما اقدرش اغير فيها حاجة على طول كده، خط مستقيم ما اقدرش اغير فيها اعدل فيها. بس هو انا فاكرة والله كانت المهمة دي مضحكة جدا. يا ابني ده عاوز يتفجر. You're back. Congratulations. You managed to take a tin can for a walk. You, shitbot. Come over here, let me take a look. Affirmative human. Let's see how little Miss University dropout did today. الله انتي بتعديها ولا ايه؟ At human introduction. Failed at maintenance work. Failed at bot-to-bot communication. هندية يا مارك، ما فاكرة شادي. That wasn't just shit. That was sub-shit. A shit taken by a shit. We're delving into the filthy nether regions of shittiness here. That was a slap in the fucking face with a giant shit. Oh, I give up. I'm writing this one off. Shitbot will be taking one final trip to the scrap heap. Maybe I can sell it for parts. Recover at least some of my investment. Really? Do you have to do that? You seem to enjoy welding. Yes. What about the welding? Welding? Don't talk to me about welding. There's no plata in welding. Well, more than selling him for parts, right? Fuck. Whatever. Yeah. I'll try and sell the fucking thing to a local contractor. Who knows? Maybe we can still save this dump from the creditors for another month. I have no more use for you today, Bettel. You can bugger off to your waste of breath campaign work. You support the Social Democrats, don't you? واضح. Of course I do. Doesn't mean I think things will change. I just think it's time the mother trods in charge was swapped out for a new set of fuckers. Make sure you get a good night's sleep, Bettel. Long day ahead tomorrow. So don't spend all night bouncing on top of that journalist. I'll make sure to tell him. See you Sorry. tomorrow, Whip. نهار اسود. بس 18. يا نهار اسود، انا في حاجات كتيرة جدا مش فاكراها في الجيم دي. يا نهار اسود. سوري يا شباب. خلاص اعتقد كده. اعتقد كده كفاية. نهاية عسل بس اللي احنا فيه ده. خلاص كده اعتقد الشباب تمام. الساعة 1 اهو الا دقيقة. يعني اتمنى ان الجيم تكون اصلا عجبتكم. يعني انا والله شغلتها علشان الناس اللي مش عارفاها تاخد فكرة عنها. لو حابين نبقى نكمل الجيم قولولي. انا هعمل زي استطلاع كده رأيي على انستا، شوف لو تحبوا نكملها ولا لا. فلو تحبوا نكملها قولوا، لو مش حابين خلاص. بس شكرا لكل الناس اللي شرفت معايا النهارده. شكرا لاخونا مارك وشادي ومحمد، وكان حسام معانا ومروان وعمر كان موجود، واعتقد عمر التاني كان موجود جه في الاول خالص. واخونا احمد واخونا حمزة. مين تاني؟ مش فاكرة بصراحة حد تاني جه ولا لا، بس شاوت اوت لكل الناس اللي شرفت، والناس اللي ما كتبتش حاجة برضو تاني شكرا لكم، لكل الناس اللي كانت موجودة. دي اخر حاجة اشوفها قبل ما انام يعني. مش تقولش حاجة يا مارك، ما تقولش حاجة يا مارك. مفيش اي حاجة. فشكرا لكم يا شباب. يعني اتمنى تكونوا قضيتوا وقت لذيذ شويتين، وسواء الجيم كانت غريبة بالنسبة لكم ولا لا. والناس اللي ملهاش في حاجات القصص كده معلش بقى، يعني تغيير جو شوية. فتصبحوا على ألف خير، ونشوف بعض بكرة تاني إن شاء الله. سلام.